19वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर सुनील प्रसाद। डॉक्टर सुनील प्रसाद, काइंडली आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर ले। डॉक्टर सुनील प्रसाद, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ सर, अपना वीडियो भी ऑन कर ले। यस सर। ओके सर का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर सुनील प्रसाद रिसर्च ऑफिसर हैं, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट 3 ऑफिसर इंचार्ज क्लिनिकल रिसर्च यूनिट फॉर होम्योपैथी, रांची, अंडर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर का आज का विषय है बच्चों में तीव्र राइनाइटिस। सो डॉक्टर सुनील प्रसाद, आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस यस सर, वेरी क्लियर। सभी को मेरा प्रणाम, वणक्कम, नमस्कार, राम राम, जोहार। द इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी के सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मुझे आपके समक्ष अपनी एक कार्य विधि को बताने का मौका दिया है। इसके लिए आप सभी का सदा आभारी रहूंगा। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, यही कामना करता हूं। पीपीटी मेरा दिखाई दे रहा है? नहीं सर, अभी अपलोड नहीं हुआ। आप शेयर कीजिए, PPT शेयर करेंगे तब तो। हाँ, शेयर किए हैं। नहीं, अभी शेयर नहीं हुआ है सर। शेयर अभी शेयर हुआ है। हाँ यस सर, अभी शेयर हो गया। आज का आप तो विषय है, चेंज करके देख लीजिए, मूव कर रहे हैं कि नहीं स्लाइड्स। यस 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 सर। आज का विषय है बच्चों में तीव्र राइनाइटिस यानी नशा शोध। ये डॉक्टर सुनील प्रसाद, MD, अनुसंधान अधिकारी, वैज्ञानिक 4, CRUT रांची अंतर्गत, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद नई दिल्ली अंतर्गत, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। परिचय। साहित्य समीक्षा। ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण में इंटर्निस्ट और अन्य प्राथमिक देखभाल चिकित्सकों द्वारा सामना किए जाने वाले कुछ सबसे आम संक्रामक रोग शामिल हैं, जिसमें राइनाइटिस, लैरिंजाइटिस, ग्रसनी शोथ, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया, जो सालाना चिकित्सकों के पास इलाज के लिए आता है। यद्यपि ये संक्रमण आमतौर पर एक आउट पेशेंट के आधार पर इलाज के लिए पर्याप्त हल्के होते हैं, प्राथमिक देखभाल चिकित्सकों को उनकी गंभीर जटिलताओं को पहचानने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कि ग्रसनी शोथ से पेरिटोनिलियर फोड़ा, ललाट साइनोसाइटिस से सब पेरिओस्टियल फोड़ा और आक्रामक
ओटाइटिस एक्सटर्ना से लौकिक हड्डी ओस्टियोमाइलाइटिस, चिकित्सकों को सिर और गर्दन के संभावित जानलेवा संक्रमण जैसे इपिग्लोटाइटिस, लुडविंग एंजाइना और गैंडा मिकोसिस की पहचान करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले परिचय में देना चाहता हूं, परिषद द्वारा यानी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा यूआरटीआई में होम्योपैथी उपचार का एक खुला नैदानिक परीक्षण किया गया था 2008 में। परिणामों ने यूआरटीआई के प्रबंधन में होम्योपैथिक थेरापी की सकारात्मक भूमिका का संकेत दिया। इसलिए बच्चों में तीव्र राइनाइटिस के उपचार में होम्योपैथिक उपचार की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए एक बहुकेंद्रित खुला नैदानिक परीक्षण कराया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य था कि बच्चों में तीव्र राइनाइटिस के प्रबंधन में होम्योपैथिक दवाओं की चिकित्सकीय प्रभावकारिता का निर्धारण करना। और इसका सेकेंडरी जो मोटो था यानी द्वितीयक उद्देश्य था, वह था उपयोग की जाने वाली दवाओं के विशिष्ट लक्षणों का पता लगाना और सत्यापित करना, उनके अतिरिक्त नैदानिक लक्षणों का पता लगाना, यदि कोई हो तो अध्ययन के दौरान प्रयुक्त होम्योपैथी चिकित्सा के संबंध में लक्षण की तीव्रता की डिग्री का आकलन करना, रोग की प्रगति को नियंत्रित करने में होम्योपैथिक उपचार की भूमिका का आकलन करना। नशा शोध के लिए CCRH के तहत चल रहे अनुसंधान केंद्र, इसमें 7 केंद्रों को चुना गया था CCRH के द्वारा, जिसमें कोटायम, इम्फाल, शिमला, नोएडा, पोर्ट ब्लेयर, अगरतला और गुवाहाटी। मैं उस समय गुवाहाटी में अगरतला में कार्यरत था और वहां पर मेरी प्रथम पोस्टिंग थी, यानी मेरी पहली नौकरी वहीं पर लगी थी CCRH के द्वारा। तो मुझे ये प्रोजेक्ट दिया गया था। तो ये जो प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ वह अगरतला में मेरे द्वारा किए गए शोध का एक विषय है। शोध अध्ययन बच्चों में तीव्र राइनाइटिस के प्रबंधन में प्रभावोत्पादक होम्योपैथिक दवाओं के एक समूह को विकसित करने के लिए एक बहुकेंद्रित खुला नैदानिक परीक्षण कराया गया था। नशा शोध के लिए CRUT अगरतला त्रिपुरा, वहां पर एक कोड दिया गया था एक्यूट राइनाइटिस के लिए। कोड वो 003/2005 था। साइट कोड वहां का एक साइट कोड दिया जाता है और हमको लक्ष्य दिया गया था 100 पेशेंट का। अध्ययन की अवधि थी 2 वर्ष 2 महीने और 7 दिन। नशा शोध के लिए मेरा नाम था और अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने की तिथि अक्टूबर 2006 था, लेकिन यह थोड़ा सा विलंब से शुरू हुआ क्योंकि प्रोटोकॉल की जो दवाइयाँ थी 13 दवाइयाँ थी वो थोड़ा आने में विलंब हो गई थी, इसीलिए अप्रैल 2007 से यह शुरू किया गया। निगरानी दल का दौरा शिलोंग में एक हुआ था 7 में और अगरतला में 2008 में हुआ था। रिसर्च OPD का जो समय था वो मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ये जो दिखाया गया है ये अलग अलग OPD का। नशा शोध के लिए ये क्षेत्रीय, सबसे पहले वहां पर एक क्षेत्रीय भाषा का साइन बोर्ड लगाया गया था। जनता और मरीज के लिए इन परियोजना के बारे में सूचित किया गया था और प्रचार के द्वारा, शिविरों के द्वारा और मीडिया के माध्यम से इसका पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया गया था। स्थापना के बाद से अब तक जांच किए गए मामलों की संख्या, हमने वहां 275 केस देखे ये टोटल, और उसमें जो इनरोल्ड केस थे वह 159 थे। मुझे 100 केस का लक्ष्य दिया गया था जिसमें मैंने 159 केसेस किए थे आउट ऑफ 275 स्क्रीन केसेस, यानी जिनका निगरानी के लिए सौंपा गया लक्ष्य 100 था और लक्ष्य प्राप्त किया गया 159।
उन मामलों की संख्या जिन्होंने सूचित लिखित सहमति दी थी यानी रिटेन इन्फॉर्म कॉन्सेंट दिया था, वो 159 लोगों ने दिया था। आधारभूत मूल्यांकन को मंजूरी देने वाले मामलों की संख्या 159 थी। कमी की संख्या 0 था। क्या मरीज शेड्यूल के अनुसार फॉलोअप के लिए क्लिनिक जा रहे थे? हाँ, जा रहे थे। क्या अनुसंधान परियोजना की पद्धति का कड़ाई से पालन किया जा रहा था? जी हाँ, किया जा रहा था। क्या मुख्यालय को आवधिक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जा रही थी? हाँ, प्रस्तुत की जा रही थी। सभी अध्ययन पत्र फॉर्म ए, B1, B2, C1, C2, D, SRP1, SRP2 और SRP3 केंद्र में उपलब्ध था? हाँ, था। अध्ययन का उद्देश्य वर्तमान अध्ययन बच्चों में तीव्र राइनाइटिस में प्रभावोत्पादक होम्योपैथी दवाओं के एक समूह को विकसित करने की योजना बना रहा था। यह बच्चों में तीव्र राइनाइटिस में प्रभावी पाई जाने वाली दवाओं के निश्चित संकेतों को परिभाषित करेगा। यह रिपोर्टरी में इंडेक्सिंग के लिए एक मूल्यवान डाटा होगा और इससे पेशे और रोगियों को बड़े पैमाने पर अत्यधिक लाभ होगा। अध्ययन के परिणाम दवाओं के विभिन्न नैदानिक अतिरिक्त लक्षणों के सत्यापन में भी मदद करेंगे। ये दवाएं रोग का एक सौम्य, सुरक्षित और लागत प्रभावी उपचार प्रदान करती है। सामग्री और तरीके क्या थे? अध्ययन की विधि प्रकृति में विशुद्ध रूप से नैदानिक थी। 6 महीने से 15 वर्ष के बच्चों को लिया गया था। उन मामलों में 7 दिन से कम अवधि के तीव्र राइनाइटिस की नैदानिक प्रस्तुति के साथ पेश किया गया था, यानी जिनके राइनाइटिस 7 दिन से कम के हैं उनको लिया गया था। और बच्चों की उम्र थी 6 महीने से 15 वर्ष के बच्चे लिए गए थे। पहले ओपीडी डॉक्टर द्वारा मौखिक जांच की जाती थी और फिर उन्हें जांचकर्ता को भेजा जाता था, जहां उन्हें निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर अध्ययन के लिए शामिल किया गया था। सामग्री और तरीके, पहले फॉर्म ए था जो कि स्क्रीनिंग फॉर्म होते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें केवल यदि 4-5 क्वेश्चन थे, जिसमें 1 और 2 क्वेश्चन में सभी में हाँ होना जरूरी था, तभी उनको इनरोल किया जा सकता था। तालिका 1 में कोई भी दो और फॉर्म ए की तालिका 2 में सभी के लिए नहीं होगा, तभी जाकर उनको इनरोल किया जा सकता था। इसके बाद स्क्रीनिंग के बाद सूचित लिखित सहमति फॉर्म को साइन कराया गया था, जिसको फॉर्म B2 भरने के बाद ही अभिभावक रोगी के माता पिता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और रोगी सूचना पत्रक फॉर्म B1 देने के बाद ही उन पेशेंट को इनरोल किया जाता था। अध्ययन में विषय को शामिल करने और बहिष्करण के लिए निदान की रचना के लिए केस रिकॉर्ड परफॉर्मा फॉर्म C1 था और बेसलाइन असेसमेंट परफॉर्मा C2 था। दर्ज कराने के बाद ही उनको लिया जाता था। अनुवर्ती परफॉर्मा यानी फॉलोअप फॉर्म D में किया जाता था। अनुवर्ती के लिए फॉलोअप के लिए लगातार 7 दिन आना पेशेंट को जरूरी होता था। केवल अगर रोगी को निर्धारित पर्चा SVL प्राइवेट लिमिटेड साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के प्राप्त 13 परीक्षण दवाओं से पूर्ण प्रदर्शनों की सूची द्वारा प्रदर्शनों के आधार पर किया जाता था और दवाई 30 नंबर ऑफ ग्लोब्यूल्स में 6 पोटेंसी से आरंभ की जाती थी और जो चेंज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है मैक्सिमम 2 बार बदला जा सकता था। केवल अगर प्रोटोकॉल के अनुसार तीव्र राइनाइटिस के अनुसार अनुसंधान कदम उठाए जाते थे। केवल अगर रोगी को अध्ययन के उद्देश्य के लिए पंजीकरण करने से पहले तीव्र राइनाइटिस के संकेतों और लक्षणों की शुरुआत के बाद तीव्र राइनाइटिस या किसी अन्य परेशानी के लिए कोई उपचार नहीं लिया गया था या अध्ययन के दौरान कोई उपचार नहीं लिया गया था। केवल अगर प्रोटोकॉल का अच्छी तरह से पालन किया जाता है। प्रत्येक मामले में एक विस्तृत मामले के इतिहास को विशेष तनाव के साथ लिया गया था, जो कि उत्तेजक और पूर्वगामी कारकों को दिया गया था। वर्तमान में किसी अन्य उपचार
होम्योपैथी या अन्न प्रणाली पर विषय, पिछला इतिहास, व्यक्तिगत इतिहास, समान और प्रणालीगत परीक्षा, निदान, रूब्रिक चयन, रिपोर्टराइजेशन, परीक्षण, दवाओं के लिए दवा का चयन, समान प्रबंधन और इतिहास में रोगी के लिए दैनिक जीवन और विशिष्ट गतिविधियां शामिल होनी चाहिए। यानी ये एक रूपरेखा बताया गया था कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है और कैसे आप एक दवा को चयनित कर पाएंगे। प्राप्त परिणामों के महत्व का परीक्षण करने के लिए उपचार से पहले और बाद में अध्ययन से एकत्र किए गए डाटा का विश्लेषण टी परीक्षण सांख्यिकी विधियों द्वारा किया जाएगा। सांख्यिकी विश्लेषण के लिए उपचार से पहले और बाद में रोगों की तीव्रता स्कोर दिया गया था। बच्चों की जो उम्र थी वो टोटल 6 माह से 1 वर्ष के 13 बच्चे थे और 1 वर्ष से 5 वर्ष 60 बच्चों को लिया गया था। 5 वर्ष से 10 वर्ष 48 बच्चे थे। 10 वर्ष से 15 वर्ष के 38 बच्चे थे। अनुसंधान मामलों की कुल संख्या 159 थी। बाहर यानी जो निकाल दिए गए थे वो 0 थे। अध्ययन में शामिल 159 चिल्ड्रन थे। संदर्भित 0 था। ड्रॉप आउट 0 था। फॉलो अप करने के लिए नुकसान 0 था। गैर मिलनसार 0 था। अध्ययन में शामिल करने के लिए व्यक्तिपरक लक्षणों पर विचार किया गया, जिसमें जो पहला लक्षण था बहती नाक का निर्वहन 159 में 159 लोगों को था। छींकना 159 159 बच्चों को था। नाक में रिकॉर्ड एक सभी को था। नाक, गले, आंखों में जलन 159 में 96 लोगों को था। लैक्रिमेशन, आंखों से पानी आना 101 बच्चों में था। बुखार 156 लोगों में था। सर दर्द 114 लोगों में था। एनोसीमिया 56 बच्चों में था। और जो साइन जो थे वो नाक के श्लेष्मा की भीड़ 157 बच्चों में था। टिम्पैनिक झिल्ली, फ्लश और इंड्रा 152 बच्चों में देखा गया। शिकायतों की जो अवधि थी 24 घंटे से कम 0 बच्चों में थी। 1 दिन से 3 दिन 28 बच्चे थे। 3 दिन से 5 दिन 107 बच्चे थे। 5 दिन से 7 दिन 24 बच्चे थे। जो स्कोर किया गया था बेसलाइन स्कोर वो 2 से 3 यानी माइल्ड हल्का में जो तीव्रता थी वो 0 लोगों में थी। 14 से 25 जो मॉडरेट जो केस थे वो 76 बच्चों में देखा गया। और गंभीर केस 26 से 42 का जो जिसका स्कोर आया बेसलाइन स्कोर वो 83 बच्चों में आया। 83 बच्चों में देखा गया और ये सभी के सभी उपचार के बाद 0 हो गए थे। प्रवृत्ति, ठंडी हवा के कारण 45 बच्चे बीमार थे। तापमान में परिवर्तन और मौसम का परिवर्तन से 24 बच्चे बीमार थे। अदर्स जो कॉज थे वो 90 बच्चों में देखा गया। इसके अलावा चक्कर आना 48 बच्चों में, सांस की परेशानी 42 बच्चों में देखी गई और दूसरे शिकायतें 69 बच्चों में देखी गई। जो परीक्षण दवाएं थी यानी प्रीफिक्स से जो दवाइयां सेट की गई थी उसमें एकोनाइट, बेलाडोना, कैलकेरियाकार, कार्बोवेज, कैमोमिला, दलकमरा, इलैप्स, हिपरसल्फ, काली बीच, मर्कसोल, नक्स भूमिका, पल्सेटिला और सल्फर, यही 13 दवाओं का परीक्षण किया गया था। नुस्खे का आधार जो था जो मेडिसिन सिलेक्शन किया गया उसमें मानसिक लक्षण, मेंटल और रिपर्टरियल टोटालिटी के आधार पे 74 बच्चों का इलाज किया गया और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी शारीरिक विशेषताओं और रिपोर्टोरियल टोटालिटी के आधार पर 13 बच्चों का और केवल रिपोर्टोरियल टोटालिटी के आधार पर 72 बच्चों का इलाज किया गया। नैदानिक लक्षण जो आए, बहती नाक थी, नाक में जलन था, छींकना, नाक में रुकावट थी, नाक बंद हो जाना, नाक
गले, आंखों में जलन, अस्वस्थता, सर दर्द, बुखार, और जो साइन थे नाक के श्लेष्मा की भीड़ थी, टिम्पैनिक झिल्ली, और फ्लश और इंड्रॉन था। समान प्रबंधन जो किया गया था गैर औषधीय, वह दिन में एक बार स्टीम इनहेलेशन की सलाह दी गई थी। बहुत सारे गर्म तरल पदार्थ पीने की सलाह दी गई थी। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बच्चों को कराने की सलाह दी गई थी। ठंडी और खट्टी चीजें न लेने से बचे की सलाह दी गई थी। तैरने से बचे और नहाने से पहले सरसों के तेल से मालिश करें। ये गैर औषधीय सलाह सभी बच्चों को दिया गया था। प्रभावी पाए गए मामलों की लक्षणवार संख्या जो थी, बहती नाक, वो 34, ये दवा के अनुसार लिखा गया है। नक्स भूमिका में 34 था। उसी तरह मर्कसोल में 39, सल्फर में 18, पल्सेटिला में 20, और एकोनाइट में 19, कैलकेरिया में 13, और नाक में जलन। ये सभी नीचे दवाइयों का नाम लिखा गया है, जो दवाइयाँ सेलेक्ट की गई थी और उनमें कितने बच्चे को वो दवाओं के साइन और सिम्टम्स मिल रहे थे, वो दिखाया गया इस चार्ट के द्वारा। बच्चों में तीव्र राइनाइटिस के लिए अनुसंधान के दिन 1 में सबसे पहले दिन जांच किया जाता था बच्चों का। अनुमति जिसके लिए प्रपत्र ए था, मैंने बताया है। दूसरा, अनुमति पत्र भरा जाता था जिसके लिए B1 और B2। B1 में बच्चों राइनाइटिस के बारे में टोटल बताया जाता था कि उससे आपको क्या इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं। और बी में उनकी अनुमति ली जाती थी, उनके गार्जियन की अनुमति ली जाती थी। केस रिकॉर्डिंग C1 परफॉर्मा था। आधारभूत मूल्यांकन के लिए यानी बेसलाइन असेसमेंट के लिए C2 परफॉर्मा था। और प्रदर्शनों का प्रदर्शन नुक्सा यानी दवा और केस टेकिंग के लिए ई था। और दूसरा से 7वां दिन दैनिक अनुवर्ती यानी फॉलो अप किया जाता था, जिसके लिए फॉर्म D भरना जरूरी होता था। 7 दिन के बाद बेसलाइन के साथ तुलना में विस्तृत मूल्यांकन किया जाता था, जिसके लिए अलग से एक प्रपत्र एच था। और 1 महीने के बाद प्रत्येक मामलों की सारांश रिपोर्ट तैयार की जाती थी और मासिक रिपोर्ट तैयार करके उसको भेजा जाता था, जिसके लिए अध्ययन रिपोर्टिंग परफॉर्मा 1 के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, जिसको स्टडी रिपोर्टिंग परफॉर्मा बोलते हैं। जो भी अध्ययन से जुड़े हुए प्रोटोकॉल के अनुसार तीसरे महीने, छठे महीने, 9वें महीने, 12 महीने, 15वें, 18, 21 और 24 महीने पूरे होने पर अध्ययन किए गए मामलों के आवधिक मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार करके और मुख्यालय को भेजी जाती थी, जो कि परफॉर्मा 2 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और अध्ययन पूरा होने पे कंसोलिडेटेड एक रिपोर्ट हेडक्वार्टर यानी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को भेजी गई, जो परफॉर्मा 3 के द्वारा भेजी गई थी। रोग की तीव्रता क्या थी? हल्के जो थे वो 0 थे, मध्यम मार्गी यानी मॉडरेट 76 केस को लिया गया था। उपचार के लिए प्रतिक्रिया जो हुई या सुधार हुआ वो 76 में 76 बच्चे ठीक हो गए थे। और जो सीवियर केस थे 83, वो 83 के 83 बच्चे ठीक हो गए थे। बहिष्करण मापदंड क्या था, यानी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या थी? ये जन्मजात उपदंश कुष्ठ रोग की अभिव्यक्ति के रूप में राइनाइटिस, अगर राइनाइटिस के साथ ये सभी हों तो उनका एनरोल नहीं किया जाता था। जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली जटिलताओं का विकास, जैसे कि अंत कपाल संरचनाओं की भागीदारी या आसन भागीदारी, जैसे आंतरिक कान, इथमॉइडल साइनोसाइटिस, इपिड्यूरा, मेनिंजाइटिस आदि अगर पाए जाते थे तो वैसे बच्चों
को इनरोल नहीं किया जाता था। विकास या आसन श्वसन पद के संक्रमण या श्वसन संकट को कम करता है। और पंजीकरण से पहले या अनुवर्ती कार्रवाई के दौरान किसी भी अन्य दवाओं पर बच्चे अगर हों तो वैसे बच्चों को भी इनरोल नहीं किया जाता था। आमवर्ती बुखार या डिप्थीरिया के कारण ग्रसनी शोध भी हो तो उसको एक्सक्लूड कर देते थे, बहिष्करण कर देते थे। कोई अन्य स्थिति जैसे श्वसन या कोई अन्य जिसमें आपातकालीन प्रबंधन या सर्जिकल आक्रमण की आवश्यकता होती है, वैसी स्थिति में भी बच्चों को इनरोल नहीं किया जाता था। ऐसे बच्चे जो घातक बीमारी HIV, एड्स आदि जैसे जानलेवा अथवा चिरकालिक रोगों से पीड़ित हैं, वैसे बच्चों का भी इनरोलमेंट नहीं किया जाता था। सबसे कम आयु समूह जो इसका जो कंक्लूजन है वो यह है कि सबसे कम आयु समूह जो बच्चों में तीव्र राइनाइटिस से ग्रस्त हैं, बाहर निकलने और बनाए रखने के कारणों से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण 1 से 5 वर्ष की आयु है। यानी जो सबसे कम आयु समूह है जो बच्चों में तीव्र राइनाइटिस से ग्रस्त है, वो 1 से 5 वर्ष की आयु को डिफाइन किया गया। पूर्वगामी कारकों के प्रति अति संवेदनशील होने के कारण नर बच्चों की तुलना में मादा बच्चे आसानी से प्रभावित होते हैं। ऐसा देखा गया कि जो भी बच्चे थे और जो भी बच्चों का समूह था उसमें आपने देखा होगा कि कुल 159 में 73 बच्चे थे और 86 बच्चियां थी। तो इस तरीके से जो इसमें दिखाया गया है कि जितने भी सिम्टम्स हैं, चाहे बहती नाक है, छींकना, नाक में रुकावट, नाक गले आंख में जलन, लैक्रिमेशन, आंखों से पानी आना, बुखार, सिर दर्द, एनोस्मिया, और जो साइन है नाक के श्लेष्मा की भीड़ या टेम्पेनिक झिल्ली, फ्लश और इंड्रा, ये सभी के सभी में ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर स्त्री जो बच्चियां हैं वो प्रभावित होती है। इसीलिए जब बच्चों का इलाज करने के बाद यह पाया गया, रिपोर्ट जब तैयार किया गया या उसका एनालिसिस किया गया, तो यह देखा गया कि बच्चों की अपेक्षा बच्चियां ज्यादा प्रभावित हुई थी और यह भी पाया गया कि वह जल्दी ठीक भी हो गई थी। पुरोगामी कारकों के बच्चों की तुलना में मादा बच्चे आसानी से प्रभावित होते हैं। बच्चों में तीव्र राइनाइटिस के उपचार के दौरान चक्कर, श्वसन संबंधी परेशानी, विकृत पेट, जीभ का छल्ला, मसूड़ों की सूजन, विपुल लार आदि जैसे संबंध अतिरिक्त लक्षण भी ठीक हो जाते हैं। जब जो अदर सिम्टम्स थे, जैसा कि मैंने दिखाया कि अदर सिम्टम्स इतने हैं, मैक्सिमम में जब कोई भी राइनाइटिस का केस आता है तो ऐसा देखा जाता है कि उसके साथ साथ कुछ और भी, केवल नाक से पानी और नाक में जलन या छींकना आदि नहीं होता है, उसके अलावा भी दूसरे जो सिम्टम्स हैं, जैसे चक्कर आना, जैसे 48 टोटल 48 बच्चों में देखा गया कि चक्कर आ रहा है, जिसमें 25 पुरुष थे और 23 स्त्री थी। सांस की परेशानी 42 बच्चों में देखा गया
जिसमें 22 पुरुष थे और 20 स्त्री थी, और जो अदर्स, इसके अलावे भी जो अदर्स शिकायतें थी सर्दी के अलावे, वो 69 थी, 69 बच्चों में देखा गया, और उसमें से 26 पुरुष थे और 43 स्त्री थी। तो जो दूसरे अध्ययन के बाद यह पाया गया कि सर्दी के साथ साथ, यानी राइनाइटिस, तीव्र राइनाइटिस के साथ साथ बच्चे में जो दूसरी शिकायतें हैं वो भी दवा के द्वारा, यानी जो दवा प्रेस्क्राइब किया गया, एकोनाइट, बेलाडोना, कैलकेरिया कार्ब, कार्बोवेज, कैमोमिला, डलकमरा, इलैप्स, हिपरसल्फ, काली बीच, मर्कसोल, नक्स भूमिका, पल्सेटिला और सल्फर, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए थे। बच्चों में तीव्र राइनाइटिस, हाँ, 6 माह से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में 7 दिन से कम अवधि के बच्चों के लिए सही दृष्टिकोण होम्योपैथिक उपचार है, क्योंकि नैदानिक संकेतों और एक्यूट राइनाइटिस के लक्षणों और इसके विशिष्ट लक्षणों के प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित औषधियां 159 रोगियों में से 159 रोगियों में उल्लेखनीय सुधार करने में सक्षम थी। तो ऐसा देखा गया कि सभी के सभी 159 जो रोगी थे, वो सभी के सभी ठीक हो गए थे होम्योपैथी के द्वारा, और ऐसा पाया गया कि ये होम्योपैथी दवा काफी कुछ लाभप्रद है। और इसमें दवा का अगर विश्लेषण करें तो ऐसा है कि 159 रोगियों में से 39 MS मर्कसोल के द्वारा ठीक हुए थे, 34 NV नक्स भूमिका के द्वारा ठीक किए गए थे, 20 पल्सेटिला के द्वारा, 19 एसीओ द्वारा, और 18 सल्फर के द्वारा, 13 कैलकेरिया कार्ब के द्वारा, 9 बेलाडोना के द्वारा और 7 कैमोमिला द्वारा ठीक हो गए। एक क्रमवार ढंग से जो मैंने दिखाया है। ये जो मैंने एक इसमें हर एक लक्षण के अनुसार दवा का जो सिलेक्शन किया गया था उसके आधार पे मैंने बताया कि कितने कितने सिम्टम्स किस किस मेडिसिन में पाए गए थे, और उसमें से कितने नक्स भूमिका के द्वारा, मर्कसोल के द्वारा, सल्फर और पल्सेटिला, उसमें कितने कितने बच्चे ठीक हुए थे। उसका क्रमवार ढंग से मैंने उसको बताया है कि सबसे ज्यादा प्रभावी जो दवा है होम्योपैथी की, वो शोध के द्वारा ये पाया गया कि मर्कसोल पाया गया, जिसमें 39 बच्चे ठीक हुए थे, और दूसरी जो दवा थी वो नक्स भूमिका के द्वारा ठीक किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि जनरली हम एलियम सीपा और एकोनाइट और ये सभी दवाइयाँ किसी भी आम तौर पे ओपीडी में देते हैं, लेकिन जब एक शोध कार्य किया जाता है तो वैसी स्थिति में हम बायस, जो होम्योपैथी का फिलॉसफी है कि हमें बायस नहीं होना है, जो सिम्टम्स बच्चों के द्वारा लिए गए और उनके मेंटल सिम्टम्स और ये रिपर्टोरियल टोटालिटी के आधार पे जो दवाइयाँ आई और जिससे बच्चे ठीक हुए, इसलिए ऐसा हम देख पा रहे हैं कि मर्कसोल ज़्यादा क्यों है, एकोनाइट ज़्यादा होना चाहिए, एलियन सीपा ज़्यादा होना चाहिए, इफ्रेसिया ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें हम जो देख रहे हैं कि मर्कसोल के द्वारा सबसे ज़्यादा बच्चे ठीक किए गए थे, उसके बाद नक्स भूमिका के द्वारा, और उसके बाद 20 बच्चे पल्सेटिला के द्वारा, और 19
18 सल्फर के द्वारा, 13 कैलकेरिया कार्ब के द्वारा, 9 बेलाडोना और 7 कैमोमिला के द्वारा ठीक हो गए थे। ये क्रमवार ढंग से बताए गए हैं। अत्यधिक प्रभावित दवाएं एमएस, एनबी, पल्सिटिला और एकोनाइट है, एकोनाइट और सल्फर है। अत्यधिक प्रभावित शक्ति जो देखी गई वो चूंकि प्रोटोकॉल के अनुसार हमें 6 पोटेंसी से ही शुरुआत करना था, इसीलिए ये देखा गया कि बहुत सारे बच्चे 6 पोटेंसी में ही ठीक हो गए थे, या कुछ 6 के बाद 30 तक जाते जाते वो ठीक हो गए थे। हमारा उपचार जटिलताओं को कम करता है, ऐसा शोध के द्वारा पाया गया, और 3 से 4 दिन के भीतर बच्चों को जल्दी राहत देता है। यह पाया गया शोध के द्वारा कि होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चों को देने से यदि उनको एक्यूट राइनाइटिस की तकलीफें हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर उनको ठीक किया जा सकता है, यदि और केवल यदि वे दूसरी दवाइयां उस बीच न ले रहे हों। जैसा कि हमारे प्रोटोकॉल में भी उल्लेखित था कि बीच में वैसे पेशेंट को ही इनरोल किया जा सकता है जो कि बीच में कोई दूसरी दवाओं का सेवन नहीं कर रहे हों, वैसे ही बच्चों को इनरोल किया जाता था। यह अध्ययन के उद्देश्य को पूरा करता है। ऐसा हमने देखा कि जो प्रोटोकॉल है जो बनाया गया था शोध के लिए वो खरा उतरा था, और इस तरीके से यह एक सफल शोध माना जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेरा मरीज का स्वास्थ्य मेरा पहला विचार होगा। यह किसी ने बहुत ही सच कहा है, और ठीक ही मैंने भी मेरे मरीज का स्वास्थ्य ये मेरा पहला कर्तव्य है, ड्यूटी है, और इसके आधार पे ही हम ये करने में सक्षम हो पाए। और जो 7 जो सेंटर थे, सभी सेंटर को एक साथ CCRH हेडक्वार्टर में उसको कंपाइल किया गया, और कंपाइल करने के बाद ये इंटरनेशनल आर्टिकल्स के रूप में ये आया भी है। आप लोग इसको देख सकते हैं, उसमें बहुत विस्तृत से भी लिखा गया है। और इतना कहकर मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही अच्छा आपका सेशन रहा। एक ने हैंड रेज किया था, जस्ट अ मिनट। सुनील जी, जी सर। सुनील जी आप अपना पीपीटी को बता दीजिए, आपका पीपीटी को बता दीजिए लोग। हाँ, किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड रेज करें, या क्वेश्चन टाइप आप कीजिए, बोलिए नहीं, टाइप। हाँ टाइप क्वेश्चन ओनली टाइप होगा, अभी वॉइस अभी नहीं यूज करेंगे, ऑडियो यूज नहीं करेंगे, क्वेश्चन टाइप करके दीजिए। मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर सुनील जी बहुत ही सीनियर मोस्ट रिसर्च ऑफिसर हैं और साइंटिस्ट हैं, और बहुत दिनों से सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी में। आज का जो इनका प्रेजेंटेशन है उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग अपने क्लिनिक में रिसर्च मेथोडोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करें। इसीलिए इस संबंध में इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित ही प्रश्न करना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है, और अपने अंदर में आप अगर रिसर्च के बात को ध्यान में रखेंगे तो यह आपके लिए उपयुक्त होगा। क्वेश्चंस को भी लिमिट कीजिएगा, इस विषय से ही संबंधित बात होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी तरह की बात आती है तो उसे हम लोग इंटरटेन नहीं करेंगे इसको। एनी क्वेश्चंस नाउ? टाइप, यू कैन टाइप, आप लोग को टाइप कर सकते हैं। और सुनील जी इस बीच में आप अपना पीपीटी को हटा दीजिए। वो हट नहीं रहा है सर आप स्क्रीन शेयर में जाइए, वहां से स्क्रीन शेयर में, हाँ स्क्रीन शेयर से हट जाएगा। यहाँ से इनको कोई सवाल है रिसर्च मेथोडोलॉजी में? इन्होंने बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से
कैसे हम लोग रिसर्च करें अपने पेशेंट के साथ में, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच टू द रिसर्च ये होना जरूरी है। और इस मैंने इनसे निवेदन यही किया था कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच को दिखलाइए, CCRH में कैसे करते हैं। तो इन्होंने पूरे को, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने पूरा PPT बनाने में, जो हिंदी में बनाने का प्रयास किया, ये बहुत ही सराहनीय। बहुत ही कम लोग, यदा कदा ही हम लोगों को हिंदी में ये PPT स्लाइड मिलता है। बाकी लोग तो सबको इंग्लिश में PPT प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनका जो है तो बहुत ही अच्छा अप्रोच है। इन्होंने आप आ गया सुनील जी। तो एक्चुअली सर हिंदी में प्रिपेयर करना ना बहुत टफ हो जाता है, इंग्लिश थोड़ा इजी हो जाता हिंदी है। में तो मुझे भी दिक्कत होती है। मैं भी अभी तक कोशिश नहीं कर पाया हूँ। मैं PPT में तो बनाता हूँ, लेकिन मैं भी अभी तक PPT हिंदी में बना, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है हिंदी में PPT तैयार करना। सर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, CCRH बोलिए। की किस तरह से कोई प्रोटोकॉल बनाया जाता है या उसको रिकमेंड करता है केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद। सबसे पहले यह किया जाता है कि हेड क्वार्टर के द्वारा, मुख्यालय के द्वारा जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि आप कोई एक रोग पर अपना प्रोटोकॉल बनाएं। तो प्रोटोकॉल बनाने की वो करते क्या है कि कहीं से दूसरे जो CCRH के प्रोटोकॉल है उसको पहले देखते हैं, और प्रोटोकॉल देखने के बाद उसको 2 4 10 20 बार पढ़ने के बाद एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। बनाने के बाद ये ऐसे सामान्य तौर पे हम समझते हैं, किसी ने मेरे से पूछा कि आप वहाँ करते क्या हैं, आपने क्या अचीव कर लिया है। तो मैंने कहा कि मैंने तो कुछ अचीव नहीं किया है, लेकिन आप बताइए। मेरे एक साथी हैं सर, बहुत ही पैरालिसिस के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर इंद्रसेन कुमार। लेकिन मैंने उनको कहा कि आप इतने केस ठीक करते हैं, तो क्या इसका आप प्रमाण दे सकते हैं कि आपने जो केस ठीक किया, क्या एक मंच पे खड़े होकर आप बोल सकते हैं कि इस दवा के द्वारा और इस विधि के द्वारा या एक रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत सारे पेशेंट को देखते हुए और मैंने ठीक किया है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई रिकॉर्ड है? तो बोले कि नहीं है, मेरे पास पेशेंट आते हैं, उनको मैं दवा देता हूँ, ठीक हो जाते हैं। वो हजारों हजारों पेशेंट को ठीक कर दिए हैं, लेकिन एक भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। यदि उनके पास एक रिकॉर्ड होता तो मुझे लगता कि होम्योपैथी के लिए एक बहुत बड़ा उनका योगदान होता। मैंने उनको सलाह दी कि आप एक प्रोटोकॉल बनाइए, एक ही बीमारी पर बनाइए, और उसको कैसे बनाना है मैं उसमें आपको हेल्प करूंगा। तो वो सहमति अभी जाहिर किए हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि प्रोटोकॉल हमारे यहाँ कैसे बनते हैं और किन किन प्रक्रियाओं के तहत आगे बढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक को सलाह दी जाती है कि आप किसी भी बीमारी पर जो आपके यहाँ ज्यादातर आपके OPD में उपलब्ध हैं या आप देख रहे हैं, उसी पर एक प्रोटोकॉल बनाइए। तो प्रोटोकॉल बनाने के बाद एक लिखित ड्राफ्ट होता है। प्रोटोकॉल एक रूल्स और रेगुलेशन के तहत एक ड्राफ्ट है, जिसमें ये सबसे पहले ड्राफ्ट जब तैयार कर लिया जाता है तो उसको हम लोग आगे की प्रक्रिया में जाते हैं। तो आगे की प्रक्रिया क्या है? ड्राफ्ट पर एक्सपर्ट की राय लेते हैं, एलोपैथी साइड से, होम्योपैथी साइड से, आयुर्वेदा साइड से, 2 3, और उसके जो उस बीमारी के जो एक्सपर्ट हैं एलोपैथी में उनसे भी राय ली जाती है। जब सभी एक्सपर्ट की राय आ जाती है प्रोटोकॉल पे, तो उस प्रोटोकॉल को साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी के पास प्रस्तुत किया जाता है। तो साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी CCRH में हर एक रीजन के लिए अलग अलग है। जैसे पटना, रांची और पुरी के लिए एक साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी है जो पूरी उसकी अध्यक्षता करता है। तो पुरी में ये सभी पटना के, रांची के और पुरी के और भुवनेश्वर के सभी साइंटिस्ट वहां आते हैं और कमिटी के सामने अपने अपने प्रोटोकॉल को प्रस्तुत करते हैं और एक्सपर्ट की राय भी बताते हैं। तो ऐसा देखा गया
कि जो भी उसकी अध्यक्षता करता है या जो मेंबर हैं या और भी एक्सपर्ट कमेटी के जो साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, जब वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं कि आपका प्रोटोकॉल बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है, इसमें जो ये नियम है, कानून है, कैसे करना है, विधियां हैं, उसके और सभी चीज क्या है, फॉलो अप कैसे करेंगे, कितने दिन का होगा, क्यों होगा, सभी तरह के क्वेश्चन से जब वो पास हो जाता है साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी से, तब उसको इथिकल कमेटी में भेजा जाता है कि क्या यह इथिकली यह प्रोटोकॉल पास किया जा सकता है। तो इथिकल कमेटी भी हमारे यहाँ जैसे रांची का कोलकाता में है, तो हम उसको ले जाकर इथिकल कमेटी में पेश करेंगे। जब इथिकल कमेटी भी उसको पास कर देगी तो सेंट्रल यानी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद में उसको पेश किया जाता है फाइनली, और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी का जो एडवाइजरी कमेटी है और जो फाइनेंस कमेटी है, उसमें कितने पैसे लग रहे हैं, कहाँ से कितने मैन पावर लग रहे हैं, और किस विधि से आगे बढ़ा जा रहा है प्रोटोकॉल, ये सभी चीजें जब वहां से पास हो जाती है, तब जाकर एक प्रोटोकॉल को वैधानिक सत्यापन मिल जाता है। तब उसके आधार पर यह तय होता है कि किस सेंटर को या इस बीमारी पर शोध कार्य के लिए दिया जाएगा और किस वैज्ञानिक को इस शोध कार्य में लगाया जाए। तो ये बहुत एक जटिल प्रक्रिया है, ये समान प्रक्रिया नहीं है। और उसके बाद भी सबसे ज्यादा जो रिसर्च का जो चीज है वह है आपका डॉक्यूमेंटेशन। ये सभी प्रोटोकॉल क्या है, एक डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं जिसके अंदर सभी के सभी नियम और कानून बनाए जाते हैं कि पेशेंट को कैसे लेना है, उसको पहले स्क्रीनिंग करना है, स्क्रीनिंग करने के बाद जो ओपीडी का डॉक्टर है वो स्क्रीन करेगा, स्क्रीन करने के बाद उसको डिटेल्स स्क्रीनिंग के लिए इन्वेस्टिगेटर के पास भेजा जाता है। जब डिटेल्स स्क्रीनिंग हो जाती है तो इन्वेस्टिगेटर उस बीमारी की सारी चीजें पेशेंट को बताता है कि ये चीजें हैं, आप शोध कार्य में जुड़ जाइए। जब वो निश्चित हो जाता है तो उसको रिटेन इन्फॉर्म कॉन्सेंट भरने को कहा जाता है, यानी उनके दस्तखत लिए जाते हैं और जितने भी इन्वेस्टिगेशन हैं वो सभी के सभी कराए जाते हैं बिफोर इनरोलमेंट और ड्यूरिंग इनरोलमेंट। इनरोलमेंट में पूरी की पूरी केस रिपोर्ट पर फॉर्मा भरी जाती है, जो ओपीडी की एक पेज जैसी नहीं होती है, वो कम से कम 15, 20, 25, किसी किसी में तो ये 70, 80 पेजेस भी होते हैं, जो कि एक पेशेंट के लिए एक डॉक्टर को भरना पड़ता है। और उसके अलावा उसमें स्केल लगाए जाते हैं। रिसर्च का जो असेसमेंट है, केस का असेसमेंट है, वो सबसे पहले बेसिक असेसमेंट करते हैं कि उनके अभी स्कोर क्या है, बीमारी की तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी क्या है, और उसके बेसलाइन स्कोर कितने हैं, और हर एक फॉलो अप में उसके स्कोर लिए जाते हैं, असेसमेंट के स्कोर होते हैं। तो किसी किसी बीमारी में 2 स्केल होते हैं, किसी किसी में 5-5 स्केल होते हैं मैंने यहाँ CIP रांची में एक प्रोजेक्ट किया था सिजोफ्रेनिया पे, वहां पर 9 स्केल थे। 9 स्केल जो मुझे नहीं लगाने थे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लगाने थे, साइकेट्रिस्ट को लगाने थे, वो सभी के सभी सिजोफ्रेनिया के स्केल थे, और वो फर्स्ट दिन भी लगाने थे और हर एक फॉलो अप में लगाने थे। आप समझ सकते हैं, एक स्केल 1 पन्ने का भी होता है और 5 पन्ने का भी होता है। ये नहीं कि हमने उसको कोई दवा दे दिया और उसने बोल दिया या अपने से मैंने लिख लिया कि ये पेशेंट अभी ठीक हो गए हैं, तो वैसे ठीक नहीं होता है। जब तक इंटरनेशनल स्केल उसमें रिसर्च में नहीं लगेंगे और उस रिसर्च में वो बेहतर शो नहीं करेंगे, और बहुत सारे स्केल में तो WHO का भी स्केल लगता है,
तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे स्केल जो असेसमेंट के होते हैं, यानी एलोपैथिक में बोलते हैं कि आपके यहाँ आपका शोध जो कर रहे हैं वो डिफाइंड है क्या, क्या आप जो शोध कर रहे हैं उसकी प्रामाणिकता है क्या, जो शोध कर रहे हैं वो एविडेंस बेस है क्या। तो एविडेंस बेस जैसे ही आ जाता है तो हम कह सकते हैं ये स्केल के द्वारा ही हम यह साबित कर पाते हैं कि हमारा जो रिसर्च हो रहा है वो क्लिनिकली एविडेंस बेस है। और स्केल के आधार पे, वो भी कोई लोकल स्केल नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्केल लगाकर यह असेसमेंट किया जाता है। और किसी किसी केस में तो खुद ही नहीं बल्कि दूसरे जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, साइकेट्रिस्ट के द्वारा वो स्केल वो भरते हैं। एक हेमोरॉइड्स का मैंने अगरतला में ही रिसर्च किया था, वहां पर देखा कि मुझे स्केल नहीं लगाने थे, एक एलोपैथ डॉक्टर को लगाने थे। उसके साइन और उसके सिम्टम्स प्रोक्टोस्कोपी करने के बाद उनको बताना पड़ता था कि हाँ अच्छे हुए हैं कि नहीं। उनको ये पता नहीं था कि प्रीवियस स्केल में उन्होंने क्या भरा था, वो तो पेज मैं ले लेता था दूसरे स्केल। तो फाइनल जब रिपोर्ट होता था असेसमेंट के आधार पे, तो क्लिनिकली एविडेंस बेस माना जा सकता है और माना जाता है। और ये कह सकते हैं तो फॉलो अप के भी नियम होते हैं, कितने दिन पर फॉलो अप किया जाए। फिर आपका जो आपका प्रिस्क्रिप्शन होंगे तो उसमें कौन कितनी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाएगी, एक दवाई या अनेक दवाई। तो सिंगल सिंगल मेडिसिन जो होम्योपैथी का फिलॉसफी है वही दिया जाता था और दिया जाता है, कोई भी रिसर्च में वही किया जाता है। ओपीडी में जैसे भी करें, लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी में है कि आप सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे और ये बायस ना हो। इसीलिए हमें नहीं कर सकते हैं कि मर्कसोल दे देते हैं इसको, नहीं। जब तक हम रिपर्टरी का हेल्प नहीं लेंगे, ये रिपर्ट्रियल टोटलिटी नहीं करेंगे, चाहे वो बेसिस कुछ भी हो, जो प्रोटोकॉल में लिखा गया है, मेंटल के आधार पर होगा, फिजिकल के आधार पर होगा, दोनों के आधार पर होगा या केवल टोटलिटी पे ही होगा, तो उसके आधार के बाद ही यह तय होता था कि क्या प्रिस्क्राइब किया जाएगा, उसके डोज कितने होंगे, किस पोटेंसी से शुरू किया जाएगा, रिपीटिशन कब करना है, ये सभी के सभी प्रोटोकॉल में लिखे जाते हैं। दवा कहाँ से मंगाई जाएगी ये भी प्रोटोकॉल में लिखे जाते हैं। बाजार से कोई दवा लेकर रिसर्च नहीं होता है, आपको उसके लिए उस प्रोटोकॉल के तहत आपको दवा मंगानी पड़ती है, वो डायरेक्ट कंपनी से लाई जाती है। हमारा केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद जो भी अनुसंधान हमारे विभिन्न केंद्रों पे होती है, तो उसके द्वारा एसबीएल के द्वारा या कोई और फार्मा के द्वारा मेडिसिन प्रोक्यूर किए जाते हैं और डायरेक्टली आते हैं और उसी पोटेंसी में आते हैं, और उस दवा को हम ओपीडी में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। बाकी दवा यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोक्योर्ड जो दवा है जो रिसर्च पेपर के लिए, रिसर्च के लिए है, वो उसी में कार्य करते हैं। तो बहुत सारी जटिलता है जो रिसर्च मेथोडोलॉजी और ओपीडी में काफी डिफरेंसेस हैं। इसीलिए जो ओपीडी करते हैं और ये कहते हैं कि मैं इसको ठीक कर दिया, ठीक है आपने ठीक कर दिया, होम्योपैथी के द्वारा भी ठीक कर दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके लिए आप मैंने एक जगह गया था जिसमें मुझे एक बहुत ही अच्छा, मुझे एक बहुत बड़े सीनियर ने जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं, उन्होंने, मैं स्टूडेंट लाइफ में गया था, उस समय उन्होंने बताया था, एक छोटा सा लाइन बोला था कि नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग। अगर आपको महान बनना है, अगर आपको दुनिया में सबसे उच्चतम पदों को प्राप्त करना है, तो आप केवल और केवल एक विषय के बारे में सब कुछ जान लो और बाकी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानो, आप महान बन जाओगे। आप अगर
एक विषय को चूज कर लें, अपने क्लिनिक में भी एक विषय को चूज करके उसी पर उसका एक प्रोटोकॉल बनाइए, जहां मेरी मदद हो, मेरे दूसरे वैज्ञानिकों की मदद हो, मैं उसमें आपका सहयोग कर दूंगा। और उसके बाद आप बढ़ें, आप एक एक किसी भी एक बीमारी को जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसको आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से आप अपनी जगह के, अपने स्टेट के, अपने देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में गिने जाने लगेंगे उस बीमारी के लिए। लेकिन उस पर आपको टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट वेरी डिजीज, यानी उस बीमारी के बारे में सब कुछ आपको जानना पड़ेगा, सारे नेट को खगाल देना पड़ेगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए उसका जवाब आप आसानी से दे सकें। किसी का क्वेश्चन मैडम? सर बहुत अच्छा आपने बताया। मैं एक चीज बताना चाहूंगा सुनील जी कि ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो प्रोसेस आपने बताया, वह तो जैसे एक जो आम प्रैक्टिशनर है जो क्लिनिक चलाते हैं, तो उसको वो अपने उसका कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है कि नहीं, क्योंकि सभी के पास में सभी प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक जो रूप होता है उसके पास इतने सारे पूरे करने के साधन नहीं होते हैं। तो ऐसे में और ये भी कहा गया है कि आप जितने भी केस ठीक करते हो उसको CCRH के पोर्टल पे डालो। तो अगर CCRH के पोर्टल पर डालना हो तो एक जो कॉमन फिजिशियन है, कॉमन प्रैक्टिशनर होम्योपैथ है, उसका कैसे कर सकता है? थोड़ा सा इस पर अब हमारे पास में समय नहीं है, 1 मिनट में अगर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं तो कोई भी होम्योपैथ चिकित्सक जो अपने क्षेत्र में अच्छे कर रहे हैं या किसी बीमारी को ठीक कर रहे हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शन को यानी उसके डॉक्यूमेंट को आप CCRH के पोर्टल पे चले जाइए और वहां पर एक लिंक मिलेगा, उसमें आप अपलोड कर दीजिए। एकदम सिंपल मेथड है सर। ओके सर। और एक सवाल आया है डॉक्टर फरीदी अमीन का, प्रोटोकॉल का कोई प्रोफॉर्मा है क्या? सर प्रोटोकॉल का परफॉर्मा अगर चाहिए तो वो बिहार से हैं। हेलो, बिहार से हैं जी? बिहार से हैं तो पटना में CCRH की एक यूनिट है जो कि सिटी हॉस्पिटल में है। डॉक्टर के अविनाश जी हैं वहाँ पे। अविनाश जी हैं। उनसे वो प्रोटोकॉल कैसे बनाना है उनसे राय ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट चूंकि प्रोटोकॉल एक बहुत ही गोपनीय दस्तावेज होता है सर, तो वो किसी दूसरे का नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वो बता सकते हैं कि प्रोटोकॉल कैसे बनाना है। अगर वो भी नहीं बताते हैं तो सर मेरा नंबर है, मेरा नंबर दे दिया जाएगा। मैं हर एक तरह से कोई भी हो जो इस सभागार में है वो मेरा नंबर ले सकते हैं और मैं उनको भरसक मैं उनको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे बनाना है और कैसे आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा बताया आपने। नहीं, कहीं अगर सर ऐसा कोई परफॉर्मा हो तो आप शेयर कर दें, वो हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। परफॉर्मा मैडम, जो हमारे पास जो परफॉर्मा है वो CCRH का परफॉर्मा है। मैंने कहा कि वो एक बहुत ही गोपनीय चीज होती है, उसको शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कभी भी आपको किसी समय भी आप फोन करेंगी तो मैं आपको हर एक मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। थैंक यू सर। बिल्कुल सही, तोप थोड़ी है, जब चाहेंगे करना तो जरूर हो जाएगा। आप ठान लेंगे तो वो चीज बन जाएगा। जब तक आप ठाने नहीं है तब तक के। और एक चीज हमेशा ध्यान रखने की चीज है कि हम भले ही वैज्ञानिक हैं, हम अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप जितने लोग भी हैं वो मेरे से ज्यादा होम्योपैथी की सेवा दे रहे हैं और वो लोग ज्यादा मेरे से ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। जैसे सर हैं और लोग हैं जो कि काफी कामयाब हो गए हैं। और आप केवल एक सब्जेक्ट को ले लीजिए, एक बीमारी को ले लीजिए। मेरी एक बात हमेशा याद कीजिएगा, नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग। आप दुनिया की
बाकी चीजों के बारे में कौन बिहार का मुख्यमंत्री है, सुनील कौन जी, बदल गया, ये सब की सुनील जरूरत जी, नहीं है। सॉरी, अब हम लोग का समय पूरा हो गया है। धन्यवाद सर। जिनको नंबर चाहिए हमने चैट बॉक्स में इनका टाइप कर दिया है नंबर, जी आप जी लोग जी। बात कर सकते हैं। और इसके साथ में सुनील जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, आपने यहाँ पर आए। नंबर बोल दो सर। जी, मैंने नंबर शेयर कर दिया हूँ इस पर ठीक चैट है, बॉक्स में। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो सुनील जी काफी आगे बढ़े, और मैं Thank you. इनको देख रहा हूँ कि लगातार ये आगे बढ़ते रहे हैं। आप बहुत ही ऊंचे, मैंने एक जूनियर रिसर्च ऑफिसर से सीनियर रिसर्च ऑफिसर और बहुत ऊपर गए, और भी ऊपर जाइए। हम इस कामना के साथ में इस मीटिंग का समापन करते हैं, और हम लोग हमारे सामने भी आपको धन्यवाद देते हैं। फिर आइए, दोबारा आइए, और एक आप इसी आपके आशीर्वाद से सर साइंटिस्ट और भी हो गए हैं। इसमें अगर इसको सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ में यह मीटिंग समाप्त होता है, और हम लोग माइक हैंड ओवर करते हैं डॉक्टर धनेश जी को फॉर द इंग्लिश सेशन। सो नाउ द माइक योर सेशन इज योर डॉक्टर धनेश, kindly take over, and I welcome Dr. Partha Sarkar also to be the part of this English forum. I think Dr. Partha is here. Yes, sir. Yeah. Yeah. Thank you, sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1272nd day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. PARTHA CHAKRABORTY from Malaysia. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. As you all know, that International Forum for Promoting Homeopathy is conducting regular sessions in 3 languages. 7 to 8, we have our Hindi session, and 8 to 9, we have the international session in English, and 9 to 10, our local language session in Malayalam. Today, we got one of the best doctor from Malaysia, and he is an Indian, and is a professor, Dr. PARTHA CHAKRABORTY. As you know, that sir has presented so many presentations, particularly about the brain tumor and its management with homeopathy in this forum continuously for 4 sessions, and some other sessions about acute diseases management and everything. And today, sir will be talking about a different subject. But before that, let me say a few words on PARTHA CHAKRABORTY, sir. And sir is the professor presently working as Associate Professor, Department of Homeopathy, Lincoln University, Malaysia, and is currently pursuing online courses on medical neurosciences. And he has completed his MD in homeopathy, and then B.Sc, FSS, and FF homeopathy. So many degrees, and the winner of FF homeopathy Home International Award, and MD homeopathy with over 26 years of experience, and has an experience has more than 2,000 acute cases as well as chronic cases in his kitty. Has done beautiful practice with the homeopathy for the last 26 years. And he was a former assistant professor, BV Homeopathic Medical College, West Bengal, and a visiting faculty of BHMS, Malaysia in 2009, 2012, and 2006, and is visiting professor Clinic Zahara, Colombo, Malaysia in 2019. And this is the area he has an expertise in teaching the subject of homeopathy to students and doctors, and experience in history, taking routine diagnostic investigation, and coordinating with the healthcare team to ensure prompt response to medical problem, interacting with the specialists and multi-specialty unit to ensure world-class standards to the patient care, ensuring and monitoring administration of appropriate drugs to the patient, handling patients, counseling sessions, and all these things are there with our guest, Dr. PARTHA CHAKRABORTY. And sir has published so many publications, and you can get all those things from our poster we have presented today. We have
discussion, not only the presentation, but also the presentation on thyroid disorders. So many people have presented a different subject on thyroid disorders, but this time, sir is talking about homeopathic approach in the management of cases of hypothyroidism. As you all know that this is a subject which need very, very thorough understanding and very good chance of recovery, getting famous with treating such cases and curing such cases is a great thing. And I invite on behalf of International Forum for Promoting Homeopathy, Professor Dr. PARTHA CHAKRABORTY sir to this forum. Welcome, sir. Thank you. Can you hear me, Dr. Danesh? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you very much. Good evening, everybody. And my sincere regards to my teacher, PG teacher, Dr. Shahani sir. I'm fortunate to be having here Dr. Shahani sir over here. So my pranam to him and my sincere regards to my friend Dr. Dhanesh and everybody over here. Let me share the screen. Yes. Now, Fine. I know that this subject has been discussed many times in this forum. It is an international forum and it has got a lot of scope. And many people, I've gone through many lectures, many people have talked about this hypothyroidism. It's not a new thing over here. But I thought that I can put some of my insights, some of my experiences in approaching these cases because we are dealing with these cases as we are growing experienced in our clinical practice. Difficult cases are coming to me. It's my own experience, it's the experience of all experienced physicians. And nowadays, I have seen that there has been an increased interest in the patients to undergo an homeopathic advice, to take a homeopathic treatment for their endocrinological problems. And the two most common problems that we see, endocrinological problems that we see uh, in our clinical practice, one is thyroid disorders, more specifically hypothyroidism, and the other one is diabetes mellitus. And as the days are going on, we are seeing that more and more people are suffering from these two disorders. And they are fed up. They are getting fed up. They are getting frustrated with the continuous allopathic mode of medication. They are having a lot of complications. They're not willing to take the medicines for the whole life. And they are coming to us with requests that please treat us for these problems also. So it has become an interest in mine that we should try. We have got a lot. I think that we have got a lot of scope in managing these sort of endocrinological problems. Now, before I begin my lecture, I can share one small interesting experience that I had around 27 years back when I started my clinical practice in this place. At that time, I was a very novice, very newbie, just graduated from NIH and came down to start practice. One couple came to me. I remember, one couple came to me. They were also of the same age, and that person was having a laboratory, pathological laboratory, and his laboratory was very well established over here. He came to me with his wife, and he told me, "Doctor, do you have any medicines for thyroid?" This was the exact question that he put to me. Doctor, do you have any have medicines for thyroid? Then I told, what is her problem? He told that she is not having any problem. She's having a thyroid problem, and you have to give her medicine. We don't want to start allopathic medicines because he was already attached to many allopathic doctors because he was having a laboratory, and he was not willing to go for allopathic drugs. Now I asked the wife, the lady, that Madam, what are your problems? Just tell me what are your problems. And that person interfered and told me that she's not having any problem. She's only having thyroid. Please give her medicines for thyroid. Why I'm telling you this thing? But because this has been an experience with not only me, but
with everyone in our clinic. People come to us, just ask us, give us some medicine for thyroid. Okay, so this is a very common approach that we find in the patients. And I remember that I insisted upon that lady that you please tell me something. You forget the thyroid for the time being. You tell me what are your current problems that you're suffering from. Share with me. Then the lady told me a lot of problems I don't remember because it's a long gone case. I remember only one thing, that she insisted that she was suffering from regular headaches. She was suffering from regular headaches, and the headaches were typically aggravated after going to the sun. When she used to go to the school to fetch her daughters from the school, she used to have a headache in the evening. So based on this complaint and other complaints also, I remember I gave her Natrum muriaticum. Natrum muriaticum. And I told you that at that time I was very inexperienced. And to my surprise, not only to my surprise, to the surprise of the person, the husband of that lady, the thyroid levels became normal. And the interesting part of the story is that that person, did not believe the result that homeopathic drugs could improve the thyroid levels so rapidly. He went back to the laboratory Thyrocare. I remember that laboratory Thyrocare, and told that person that you have made some mistake. It cannot be like that. The thyroid levels have become normal within a few days. It cannot be like that. Then they again reconducted the test on the lady, and the same result was obtained. So that was the beginning of my career with thyroid cases. And after that, a long time has passed. I've been seeing a lot of cases of thyroid disorders. I've been seeing a lot of cases where thyroid disorder is a part of that problem. And now I'm trying to wean off these allopathic medications from the patient. And in doing so, I have seen that there are 2 or 3 approaches in which we can try to help the patients. So that is the main point of discussion for today, that I'll try to share my experience with you all, the approaches that we can adapt in treating the thyroid cases. You can also share your own experiences, and it's an open forum, and I think it's a great scope. We should discuss these things. We should create a protocol. We should create a path for the future generation, so that people with endocrine problems, especially hypothyroidism, can be benefited with the homeopathic medicines. I start my presentation with a quotation from Dr. Herbert Roberts. Many of you have read Dr. Herbert Roberts, and this is a person who was the first person to write a separate chapter on endocrinology in his book, The Principles of Art and Cure, The Principles of Art and Cure of Homeopathy. That book, he has devoted an entire chapter for endocrinology. I think he was the first person to write about this thing in those days, in the early part of the 90s, 1900, 20th century. So he writes, vast majority of human ills are traceable to dysfunctions of the endocrine system, especially the growth-related problems, maladjustments to the environment, and they are all related to endocrine imbalance. He has already written it there, and we are seeing it nowadays. Now, very interestingly, those who have studied physiology, you know that endocrine glands, they secrete a very small amount of hormone. And that small amount of hormone is enough to maintain our bodily function, to ignite a bodily function, to ignite a metabolic function, and to maintain that balance also. That small amount of hormone. And our drugs, we are blamed by the allopathic drugs, those who are materialistic in view. We are blamed that your homeopathic drugs do not contain anything. They are given in very small doses. So if a hormone can act in a body, if a hormone can maintain a metabolism, if a hormone can maintain all the functions in a coordinated way, in a very small amount of dose, why not our drugs will act in infinitesimal potencies, infinitesimal doses? So that's one logic that I found. And I think that time has come that we must start treating thyroid disorders. So that's the thing. Now, there is a bit of stat that I will like to share, that thyroid disorders are on a rise in the world, and approximately $50 million
are spent every year to treat different types of thyroid disorders, of which hypothyroidism is one. It can be hypothyroidism, it can be hyperthyroidism, it can be Hashimoto's disease or autoimmune thyroiditis, it can be thyroid cancer, it can be anything related to thyroid disorders. But the amount is a whopping amount that is around 50 million US dollars. As I told you in the very beginning, that this is one of the commonest endocrinal problems that we are facing in our clinics on a daily basis. This is a bit of small, anatomy for those who are non-medical persons over here. I know many persons are present over here. Just for your information, this is a small gland that is located in the anterior part of the neck. It's having an appearance of a butterfly. This is the right lobe and this is the left lobe. And these two lobes are connected by a small area that is called the isthmus of thyroid. And it's situated in front of the trachea. This is the anatomical situation. This is a very, very small gland, very small gland. Now, coming to the physiology, we have already done the anatomical portion, and coming to the physiology of the thyroid functioning. How do thyroid function? You can see this structure. This acts in an axis way. It's an entire axis that is acting. It's not only the thyroid gland that is acting. The process starts with the hypothalamus over here. The process starts with the hypothalamus in the brain. It releases an hormone called thyrotropin releasing hormone, that's in short called TRH. And that TRH goes via the blood and it targets the anterior portion of the pituitary. The pituitary is having two lobes, two portions, anterior portion and the posterior portion. And the anterior portion is stimulated by the TRH, which in turn secretes TSH. It secretes many hormones. TSH is one of the hormones which is excited by TRH, and TSH is released into the blood. That's called thyroid stimulating hormone. So from the name itself, you can understand that the activity of the hormone is to excite, to stimulate the thyroid gland. And it travels through the blood to the thyroid gland, it excites it, and in turn, thyroid gland secretes two hormones. One is T4, another is T3. T3 and T4, they are secreted from the thyroid gland and they spread to the peripheral tissues to help in the metabolic process. This is the axis in how the thyroid gland is acting. From the hypothalamus, TRH is released. It acts on the anterior portion of the the pituitary gland. So the pituitary gland, thyroid stimulating hormone is released. It excites the thyroid gland, and in turn, the thyroid gland secretes T3 and T4. So just be clear that TSH is not a part of the thyroid gland. It's not secreted from the thyroid gland. It's secreted from the anterior part of the pituitary. Now, what is hypothyroidism? In very simple words, hypo means slow. Hypothyroid means hypofunctioning of the thyroid gland. When the hypofunctioning of the thyroid gland occurs, it occurs when the thyroid gland is underactive, is hypofunctioning. It's not acting to its own potential. So an underactive thyroid gland is the main reason for hypothyroidism. It can occur due to anything. It can occur due to any disease. But the main pathology is that the thyroid gland is not acting up to its potential. So what will happen if the thyroid gland is not acting properly? There will be less secretion of T3 and T4. There will be less secretion of T3 and T4. So there will be less secretion of T3 and T4. So peripheral tissues will be having less of T3 and T4. So the metabolism will be affected. And if you go back to the previous slide, just go back. I've given here, this is red markings you can see. If there is a lack of T3 and T4 in the peripheral tissues, there will be a negative feedback that goes to the anterior pituitary. Another negative feedback goes to the hypothalamus. So this negative feedback, they stimulate the anterior pituitary and it starts secreting more of thyroid stimulating hormone. Another negative feedback goes to the hypothalamus and it in turn releases TRH, the thyrotropin releasing hormone. It again stimulates the anterior pituitary and it releases more of TSH. So what happens in these cases? Finally, what we find in the serum, when we go for a serological test, we find that there is an abundance of TSH.
the TSH level goes up because of the negative feedback. And for a small information, that this T3 and T4, of this T3 and T4, T4 is more predominant and T3 is secreted in very small amount. And of this nowadays you will find whenever we advise for a patient, we normally, as for I do it personally, I advise the patients to go for TSH and FT4. That means free T4. Why? Because free T4 is more metabolically active. Total T3, T4 is not so active, but free T4 is more active. So that is more significant. Assessment of free T4 along with TSH is more, logical. Now, what is the scope of homeopathy? What is our scope? Very simple. We have to stimulate the unattractive thyroid gland to perform on its own. If it can be stimulated by our medicines to perform to its own potential, then the problem will be solved. It's very simple. So in doing so, we have to devise some approaches. How will we approach these cases? Now, scope, we can work better in cases which are designated as subclinical hypothyroidism. What is subclinical hypothyroidism? Subclinical hypothyroidism is a condition where the TSH levels remains less than 10. It crosses the normal level, that is almost 5 or 5.5 in some, differs from laboratory to laboratory, and it does not go up beyond 10. So it remains within that, and T3, T4 or FT4 remains normal. Just remember this thing. FT4 or T3, T4 will be normal, TSH will be more but less than 10, and interestingly, there will be no or very minimal overt features of hypothyroidism in the patient. The patient will not be having a lot of problems, a lot of complications. So these cases are known as subclinical hypothyroidism. I once asked one doctor, allopathic doctor, that what do you do in subclinical hypothyroidism? He told me that we are divided. Our opinion is divided. Some suggest that we should act on subclinical hypothyroidism. Some suggest no, let it be like that. It can get corrected. And in many reference books, you'll find that in many cases of subclinical hypothyroidism, it has been seen that the TSH levels gets reversed and goes back to normal. It happens. But I think that these are very virgin cases that we should act upon. And if we can correct the subclinical hypothyroidism with our own medicines, it can happen that the patient will never suffer from any thyroid problem in the future. So it's a great scope for us. Another scope that I found is in instituting constitutional treatment in children who have been born of a hypothyroid mother, of a hypothyroid father. So if there is a clinical history of hypothyroidism in the family, especially in the parents, but the child is absolutely normal, we can keep in the back of our mind that we have to start a constitutional treatment so that this child does not suffer from hypothyroidism in the future. We can do it. Another scope is in pregnancy. That just keep in mind that in pregnancy, when a lady becomes pregnant, this TSH level becomes slightly high. It doesn't remain within the normal. It goes slightly high. So these are called mild cases of hypothyroidism. But if that lady is having some complications, some problems, we can definitely institute homeopathic treatment. And that will not harm her baby, that will not harm her pregnancy process. So that pregnancy process can be very smooth. That is also a very big scope that we are having while we are treating hypothyroidism cases. Another is nowadays, if a patient comes to you, after thyroid resection, say for example, the patient had cancer of the thyroid, and he underwent a thyroid resection or thyroid surgery, or following this thyroid resection or surgery, he had radiation therapy also. In these cases also, we find that the TSH levels goes high because the thyroid becomes underactive. After this thyroidectomy or radiation therapy, the thyroid gland becomes underactive, as a result of which TSH levels becomes less. In these cases also, we can stimulate with our medicines and raise up the TSH levels. And it works better. Our medicines work better in early cases. We have to detect them early. We have to denote them early, and we have to tell the patients that
this is a time that you must have some treatment. And one point you can see that works better in unpolluted cases. What do you mean by unpolluted cases? The cases which are very virgin, which have not been polluted with allopathic medicines, especially I'm talking of levothyroxine, eltroxin or Thyronorm or Thyrox. The basic drug is levothyroxine. So the cases which are not, the cases which are not dependent or which have not started this levothyroxine therapy, that's also a very good scope for us. In those cases, very recently, I remember I got a case where the presentation was a digestive problem. The lady came to me around 35 years old lady. She came to me with a digestive problem. She told me that, I have been taking liver drugs, I've been taking this digestive drugs, but my digestion is not working properly. So mark my words, these are the points where you have to keep in mind that there might be some blockage. There might be some blockage. So that lady was taking allopathic medicines. That lady took some homeopathic medicines, but still her digestion problem was not getting corrected. What was the problem? She was always continuously burping. She was continuously burping. That was the main problem. And when I got that case, the first advice that I gave her, go for a blood test. I did a LFT, I did a pancreatic test. At the same time, I advised for a thyroid test. And to your surprise, you will be surprised to know that LFT was normal, pancreatic lipase amylase was normal, but TSH went up high. It was around 10 plus. So in these sort of cases, you can start your homeopathic treatment and the patient is much better now. I'm just waiting for the TSH results. I will ask her to go for another test. And I'm very confident that the TSH levels will be coming down because the physical symptoms are quite better right now. So these cases you can target very easily. Now, common presentation of hypothyroidism cases. How will you know that this case can be? I just told you one case that it came to my mind that when the conventional drugs are not acting, so there might be some blockage, and hypothyroid can be one of the blockage. And I actually, I have been repeatedly quoting Dr. Roberts because this is one person who has written about hypothyroidism, about endocrine disease in his book. And if you go through that article from his book, you can find these quotations. I'm not wasting time on this. Tiredness, unexplained fatigue. You will find that a patient who was active nowadays has become very fatigued, very tired, always lying, always sleeping, catching cold very easily. Constipation, unexplained constipation, unresolved constipation. Dry skin. The doctor, my skin is getting dry, I don't know why. The hairs are getting coarse. These are all presenting features of hypothyroidism. Excessive loss of hair. Women can come to you whenever I'm combing. A lot of hairs are falling out. This can be a presenting feature. Weight gain is a very common presenting feature with which patients come to us. Puffy face. The face is very swollen, especially in the morning time. Hoarseness of voice is another. A singer comes to you, tells you, doctor, I'm suffering from hoarseness of voice for the last 6 months. I've been taking a lot of drugs, causticum, carbovage, selenium. It's not acting. When you go for a thyroid test, you find that the TSH levels have gone up. Disturbance in menstrual cycle, very common presenting symptom for ladies to us. Infertility, that is, I've seen in many cases with, infertility, primary infertility, secondary infertility, where this hypothyroidism is a blockage in that process. Muscle weakness, aching, tenderness, and stiffness, that's also a presentation. Unexplained leg pain, unexplained pain in the calf muscle. Doctor, I'm walking and I'm having pain in the legs. I've been taking muscular drug, I've been taking painkillers, is acting for a short while. So these cases, these are all presentations of hypothyroid. Slowness in movement and speech, mental impairment, especially in young children, memory and concentration problems. And one thing is being gradually noted nowadays that the mothers who were hypothyroid during pregnancy, they are giving birth to ADHD children. Children who are being born of hypothyroid mothers are suffering from attention deficit hyperactive disorder. So these are all presenting symptoms of. So this child of ADHD is a potential sufferer of hypothyroidism in the future. And bradycardia, that is slowness of pulse. When the pulse is constantly below 60, that person is not an athlete, that person is not a hard laborer, still his pulse remains very less.
He's not suffering from any liver problem, jaundice. Still, he's having bradycardia. So this can be all presenting features of hypothyroidism. Risk factors of hypothyroidism. A lot of risk factors, of which I will just only tell about this cardiovascular disease. If hypothyroidism remains untreated, then it can lead to cardiovascular problems because there can be a concomitant rise of cholesterol. That cholesterol can become a threatening factor, resulting in CV diseases. Goiter, preeclampsia, I'm not going into the details. This thing I will, I will emphasize on this thing. This is risk of infertility. If hypothyroidism is not treated properly, then the patient might suffer from infertility. That's a very common presenting thing for us. I've got many cases of infertility in my clinic. Now, management. This is the main thing that needs to be discussed. I've got another, I think, 15 minutes, 10 or 15 minutes. So I'll be finishing fast. Now, in managing, first you have to diagnose the case. So you have to advise the patient that please go for a test. And when you go for a serological test, you will find that the TSH levels are high, beyond normal. It can be 5.5, it can be 4.78, it can be 5. Beyond 5.5 is definitely raised levels of TSH. And the T3, T4 can be normal, or the T3, T4 can be reduced. That's very interesting. In hypothyroidism, when the TSH level goes up, the T3, T4 level goes down. It's a seesaw effect. In hypothyroid, it's just the reverse. In hypothyroid, T3, T4 levels goes down with a concomitant increase in the TSH levels. Now, in allopathic mode of treatment, they are only having one gold standard. What is that? That is, replace the hypofunctioning of the thyroid, the underactive thyroid gland, stimulate the underactive thyroid gland with a daily replacement dose of levothyroxine. That is the only gold standard that they are having. But it may sound very logical that yes, the thyroid hormone is not active properly, the TSH levels are less. So if we can replace it with levothyroxine, it will work normally. So logically, it's very, very sound. But what happens? What happens is that with this levothyroxine, regular dose of levothyroxine, many things happen in the patient's psychology. First thing, the patients become very depressed with the regular dose of hypothyroidism. They feel some sort of boredom that I have to take the medicine for the whole life. That's simply not acceptable for me. That is one factor. Another factor that I've seen personally in my clinical practice is that in spite of regular doses of levothyroxine, maybe the TSH levels become normal, but all the problems are not getting solved. A patient with hypothyroidism may suffer from 3, 4, 5, 6 symptoms, but one out of symptoms will be corrected. But there can be excessive hair loss, there can be excessive slowness, there can be excessive depression. So these sort of features will not be corrected with daily dose of levothyroxine. So that is also one of the reasons that patients are they're willing to wean off the daily doses of levothyroxine, and they're coming to us that do something for us so that we can become normal like before. So we have got a lot of scope. And according to my own experience that I'll be submitting tonight over here, that the underactive thyroid gland, hypothyroidism in homeopathy can be treated by different approaches. We all know, we have been taught that the classical homeopathy, the constitutional therapy is the best therapy. Definitely. There is no question about it. There's no doubt about it. But I have found in my practice that another couple of approaches can be adopted while treating hypothyroid cases where constitutional therapy fails. So the first approach that I will be discussing today is a classical approach that we have been taught, that we are practicing, we are teaching to our students. So the first approaching in managing cases of hypothyroidism is by instituting constitutional treatment. And definitely this should be the gold standard in homeopathy. The first approach, that is constitutional treatment of hypothyroid cases. The cases can come to us like, the case that I discussed in the beginning, the doctor, I'm suffering from hypothyroid, give me some medicines. It can approach to us. It can approach to us as a multi-morbid case.
comes to us with a lot of complaints, and with our clinical expertise, with the clinical acumen, we can diagnose that this patient might be suffering from hypothyroidism, and in that process, we have to deal. Whatever be the approach, the challenge is that you have to cure the patient, and at the same time, the additional challenge that we are facing nowadays, that our seniors did not face around 30 or 40 years back, that we have to fight with the paper also. What is that paper? When the patient comes to us, the patient tells us, Doctor, I am very fine. But you see, my thyroid levels have not come down. I was having 10, it's 8. So still I'm having thyroid problem. So this is the real challenge that we are having. Okay, we have to cure the patient, we have to relieve the patient. At the same time, the paper should also reflect that the levels have come down. And in this challenge, the first approach is the best approach, is a gold standard. I'm not going into the details. Hanneman has already given the tips. Aphorism 5, aphorism 210, and Dr. Shani sir is there. He's the best person to explain these things. We have to go for the physical characteristic. We have to go for the patient's disposition, the mental symptoms, and then we have to form the totality. Dr. Roberts is also having his own opinion that the subjective manifestations has to be taken with a view, keeping in view the Hanneman's instructions in case taking. So apart from the presenting features, that is the objective symptom. What is the objective symptom? The paper which states that the TSH levels are high, or one or two features like the patient has become obese or there is excessive hair loss. This can be the presenting features. Apart from these objective symptoms, and these objective symptoms are the point of interest to the doctors. For us, these objective features are just a beginning point. We have to go beyond that objective point, and we have to note the other problem, other symptoms also, like the emotional reactions of the patient, the individual subjective manifestations according to Hanneman's instructions given in organ. And by that way, we can build up a totality. And in that process, we can take help of our repertories. We are having very good repertories. We can open repertories. We can ask questions. We can solve the cases from the repertories also, taking the constitutional symptoms of the sick individual. So the main thing is that in the first approach, our attention should not be limited to the thyroid gland only, but to the patient's individual characteristic. I'll give one or two case illustrations very quickly. A female, 60 years old, she was suffering from pain in various parts of the body. In addition, she was having a pain in the epigastric region, and she was very thin and emaciated. So the main problems were orthopedic pains, diagnosis, cervical spondylitis, lumbar spondylitis, and right frozen shoulder. Pain in the neck, extending to the occipital region and the shoulders, going up, going down. Pain in the neck while turning to sides. And she was often having some vertigo. This is very common in cervical spondylitis. Pain in the lumbar region, lumbar spondylitis. Aggravation, initial movement, rising from sitting. These modalities are important. The back pain is crampy in nature. And pain in the legs, which is actually known as radiculopathy in neurological sciences, which is aggravated by walking and taking emulation by taking rest or sitting. Gastric symptoms, the patient was having pain in the epigastric region, which was aggravated in empty stomach. And after waking in the morning when she was absolutely empty, cannot tolerate hunger. This is an individualistic character of the patient. Nausea, non-specific nausea, and she used to suffer from sour taste of the mouth. Prefers cold water to drink, and she had an intolerance to fish odor. These are all individualistic symptoms. Emotional symptoms, the face of the patient was expressive of anxiety, and she had an apprehension that she might be suffering from some incurable disease. So this fear of disease was very, very prominent in this case. Diagnosis, CS, LS, gastritis, anxiety, neurosis. She was asked for a thyroid test, and she came to me this test was done in May, 4th May. You can see it was 10.02. But this test was done, this reportation was done, calorie was given. 9 symptoms were taken, 9 rubrics were taken, and
calcium phos was given to the lady. Calcium phos 200 because the mental symptoms were very prominent. Now, the next visit, when the patient comes with the thyroid test 10.02, patient states that the pains are much less. She is relatively better in terms of gastric problems. And hypothyroidism was another diagnosis that was detected, in addition to CSLS and everything. So calcium phos was continued because I did not consider the hypothyroid. I was going for the constitutional treatment. Now, she came in June 2022. Suddenly, the pains were more. And June, you know, it's a rainy season over here. So I was thinking of Ras tox, but she gave me another symptom, that is, she had an unsteady gait. She was talking that I was having I cannot walk properly, and there's a tendency to fall forward. So with this symptom, I gave her manganum aceticum. After that, she came in August 2022. She was much better. Pains were better. Her walking was better. Everything was better, but she was anxious. Now, again, I went back to calcium phos 0/3. Then there were some follow-ups in 2022, and she was better clinically. There were one or two minor instances of exacerbations. Calcium phos was continued in LM potencies with sometimes some intercurrent remedies were required. And in 2023, she was asked for a TSH test to be done. And after much insistence, she went for a TSH test. And you can see in April 2023, it was 5.36. You can see over here, 8th April 2023, 5.36. She was almost out of medicines right now. And now it's normal. 5.5 was the upper limit. Now it's 5.36. Patient is clinically stable. No medicine was continued. And she was advised to check TSH periodically. And in December 2023, just last December, she went for another TSH test. And you see that the TSH levels are 4.96. So without medicine, if constitutional medicines can correct the diathesis, the TSH levels will remain normal. So that is a gold standard. It's a multimorbid case, and hypothyroidism was a part of that. Another case, I will move fast. Second case, 34 years, secondary infertility. I told you that these are very common presenting symptoms, secondary infertility. The lady was married for 7 years. She had a cold catching tendency. She was having chronic sinusitis and chronic pharyngitis. She was fair and obese. She conceived post-marriage, but there was spontaneous abortion. This is also another presenting feature of hypothyroidism. Folliculometry revealed healthy eggs, and the patient was minor beta thalassemia positive. Details, you can go through. I'm not going into the details. The constitutional symptoms were a lot of sweats, especially in the palms and soles. The patient was chilly, and patient was especially desirous of eggs. And she suffered from sudden palpitation also. Sometimes she suffered from sourness of mouth with indigestion. And she was taking eltroxin in a very low dose, but she could not conceive. She was given Calcirec up 200. Calcirec group of drugs are very good for hypothyroid cases. February 2018, the TSH was 8.33, cholesterol was normal, TGL was normal. The TORCH profile was done, and it was found that the rubella antibodies were moved. So we cannot tell exactly whether the thyroid was the responsible factor or the rubella antibodies were the responsible factor for the secondary infertility. Anyway, the case was of secondary infertility right now. Patient was better, no cold, acidity was better, Calcirec was continued. But in spite of this constitutional treatment, she could not conceive. So there was a consideration of change of plan of treatment, and she was given thyroidinum. She was given thyroidinum, started from April 2018, May 2018, TSH 5.3. And in May 2018, she went for an ultrasonography, and it was found that he already had a baby. She had a intrauterine viable embryo. Again, she went for a repeat sonography in July 2018, and the same thing was. So she became positive. She became pregnant. So these are actually constitutional methods of treating hypothyroidism, classical methods. You need to change the medicines according to the
situation. And over here, hypothyroidism was acting as a block in this case. So this is one approach. The second approach that I have found in my practice is best advised in cases where constitutional approach fails to give the desirable results. It is also our experience that constitutional approach sometimes fails. In these cases, I have seen that in managing cases of hypothyroidism, we can constitute constitutional treatment along with thyroidinum 3x. We are having a very good medicine, hypothyroidinum 3x in tablet form, which was actually first devised or prepared by Dr. Clark, most probably, from the sheep's thyroid gland. So I've seen in many cases this constitutional treatment along with the supplementary medicine of thyroidinum 3x also helps. So this can be a second approach that we can advise. And the second approach can also be, taken into account where the cases are polluted cases. That means the cases are dependent on synthetic thyroid hormones, levothyroxine. In these cases also, we can institute constitutional treatment along with thyroidinum and gradual reduction or absolute stoppage of thyroid medicines. We can do. This can be the ideal cases of second approach. So we can gradually reduce the levothyroxine along with constitutional medicine. And in some cases, I have seen that constitutional remedy plus introduction of thyroidinum 3x with gradual withdrawal of levothyroxine yields very good results. These cases can be, and the patients are very happy that yes, I've got rid of the allopathic drugs, and we can do it with. And then when the levothyroxine is withdrawn and the levels are normal, we can gradually withdraw the thyroidinum 3x, only keeping the constitutional remedy. So this can be another approach in treating cases. A small case I'll just present before you. It was another case of primary infertility. That lady came from Bhubaneswar to me, far away from my place. She had irregularities in menstrual cycle, 30 years, irregularities in menstrual cycle, like delayed cycle, clots, pain in the abdomen, and she had a gradual weight gain. She was getting obese. And mentally, I found that the lady was very soft, yielding in nature, emotional part. On investigation, it was found in the sonography that she was suffering from polycystic ovaries, PCOD, and the thyroid hormones were more. I don't have the report, so I cannot present it before you, but I have the case with me. Diagnosis was PCOS, polycystic ovarian syndrome, and hypothyroidism. Constitutional medicine that was given was pulsatilla based on the emotional symptoms. Pulsatilla was given. After pulsatilla was given, the menstrual cycle became regular, but TSH remained elevated. The TSH did not come down. There were mild features of PCOD, polycystic ovaries, but the main concerning thing in this patient now was that she could not conceive. Okay. I changed the plan of treatment as because she was suffering from polycystic ovaries. She was not being able to conceive, and the constitutional remedy pulsatilla has relieved up to a certain point. So I started uforainum along with thyroidinum 3x in tablet form. And after a certain time, she conceived and gave birth to a baby girl. Another girl is almost 8 years old. So this can be another approach where the constitutional remedies can be supplemented with our own thyroidinum 3x with a gradual reduction of levothyroxine. This method also can be instituted where the constitutional approach fails. The third approach, I will not take much time. The third approach will be in managing cases of hypothyroidism where only thyroidinum 3x has been given. Now, this third approach I never endorse. That is never a classical method. But interestingly, I've got 1 or 2 cases in my life. I'll just tell you one case over here, very interesting. This third approach can be adopted where no constitutional, peculiar, and uncommon symptoms can be obtained. Where no peculiar symptoms are obtained, we are actually, rudderless ship. We do not know the direction in which we go. We don't have any uncommon peculiar symptom. The patient cannot tell. It can happen. So in these cases, we can approach these cases with the third approach. I remember one case. I'll just tell you this case, and I'll just log out of our today's discussion. One young man, he was early my patient. He was residing outside my city.
One day he called me in 2022. He called me, the doctor, I'm suffering from thyroid problem. I told, what is the problem? He told me my TSH levels are high. He didn't know what is hypothyroidism. He told me my TSH levels are high. So please, doctor, I cannot go to your clinic right now. Give me some medicines. I told him that this is not the right way to treat. You show some other local doctors, or you come down to my clinic someday, take a leave from your office, come down, where I will take your whole case. But he kept on insisting, doctor, I don't have time, I don't have leave, I cannot go there, and you have to treat me. And he was hell bent on getting a medicine. And out of just frustration, you can tell. This was a report in May 2022. The thyroid levels were 8.66. He only went for TSH. He did not do T3 or T4. So I cannot tell whether it's a case of thyroid hypothyroidism or a subclinical hypothyroidism. But more or less, it was almost a case of subclinical hypothyroidism. The TSH levels were more, 8.66 in May 2022. And upon his insistence, I prescribed, okay, you take thyroidinum 3x. It's available in the medicine counter. You go and take the tablets. No other medicine was prescribed because I didn't have the case. And he went on sincerely taking thyroidinum 3x. I forgot about the case. These are the reports he submitted later on to me. June 2022, it was 8.79, slight reduction. He continued with thyroidinum 3x in September 20, and he was doing these tests on his own without my knowledge. In September 2022, it came down to 6.04. Again, he continued with thyroidinum 3x. In October 2022, it was 6.41. He continued with thyroidinum 3x. And I told you that I was unaware of the patient. I forgot about the patient. In 2022, he started thyroidinum 3x and he was continuing. And in this January 2024, he came with his sister. And his sister was suffering from hypothyroidism. She had a lot of hair loss. She was suffering from hypothyroidism, and she was brought by this young man that go to him. And then he revealed to me, doctor, you remember you told me to take thyroidinum 3x, and I took it sincerely. And in January 2023, almost a year back, the thyroid levels became normal. So this can also happen with our drugs. That is the beauty of our homeopathic drugs. When you don't have a constitutional, medicine, when you don't have the patient in hand, this can be also an approach. Though I repeatedly tell you that this approach should not be endorsed, but I found that it also helps. So the thyroid levels were 3.4. Unfortunately, he could not submit that paper to me. And in support of this third approach, you can go for this study conducted by Wilma Schwabe, where they have shown that thyroidinum 3x can be compared to thyroxine, allopathic thyroxine. A preliminary scientific study was done by them, and they showed that it's quite capable enough to help in hypothyroidism cases. This is a study worth reading. You can get this article from Wilma Schwabe, or you can get it from me. You can dial me, direct message me. This is the last slide. From the conclusion, you can find out, it's written over here, that the data clearly show that thyroidinum 3x is comparable to the thyroxine supplement given in cases of hypothyroidism. So it's a very good supplement. Sometimes it can help where we are helpless. The patients are not coming to us in our clinic, so we can work with thyroidinum 3x also. But at the conclusion, I will tell that the first approach, the constitutional approach, is the best approach, and it should be always advised for the patient. It should be always followed. The second approach is an approach when the first approach fails, and the third approach is a negligible approach, should not be adopted. But in my own experience, I've seen that it works also. That is the beauty of homeopathic drugs, and it has these results accumulated over the years of my clinical practice has given me experience, has given me enough confidence to treat hypothyroid cases. Nowadays, I'm treating diabetes mellitus cases also, some of the cases, and they're giving good results. It's not that these endocrinological problems cannot be solved with homeopathic medicines. It's not that. This is the thing that I want to emphasize over here, that we also have got a great scope in treating these endocrinological disorders. So this was my lecture today. Thank you very much. Over to Dr. Danish.
Hmm. It's really, it's, it's really a very good session, sir. Really an excellent session. You covered almost every part of this thyroid disorder and how काम कर लो. It homeopathic, has stopped erupting. Past tense लिख दो. how homeopathic doctor can manage the thyroid cases in different conditions and different situations. How what are the methods homeopathic doctor can choose in different situations also. Direct, as you rightly pointed out, the constitutional treatment is the best. And of course, in between constitutional treatment as well as the pathological prescriptions are also getting good in all the cases you have shown. So this is what the beauty of homeopathy. Let us go to the discussion. Dr. Hariharan sir is already there. Only a few minutes are remaining. We can, all of you can talk in short way. So over to Hariharan sir. Please unmute, sir. Sir, can you hear me, doctor? Yes. Okay, sir. Sir, can you explain how will you manage the anti-TPO cases first? Anti-TPO cases, according to me, will be best solved by constitutional treatment. It will. I have seen that in anti-TPO cases, constitutional treatment is the best method, and we have to change the plan because some symptoms change while we are treating anti-TPO cases. They are very difficult cases, especially these autoimmune diseases. But in these cases, we have to change the plan of treatment. Especially, I found that this chemical group of drugs, calcarea, then baryta group, barium group, natrum group, they're helping us very much. Okay, sir. Thank you. Next, see, how will you manage the nodules? Thyroid nodules. Thyroid nodules. Okay. Actually, this thyroid nodules. Okay. Thyroid nodules may not be having hypothyroid features. TSH levels can be normal. If you go for, I go for some pathological prescriptions in these cases, thyroid nodules, and I have found calcarea iode and baryta iode. These two drugs has helped me a lot. Thyroid calcarea iode and this baryta iode, and in some cases I have seen. In fact, I have read some cases also. Calcarea fluor helps also. Okay. Okay, thank you, sir. I will try this. Okay. Yes, sure. Please give the feedback. We need to have a protocol. We need to have protocol. Calcarea iode, baryta iode, sir. Yeah, calcarea iode, baryta iode, and calcarea fluid also you can. Calcarea You fluid. can. I can try. Yes, Dr. Aljendra, you can unmute and speak. Yes, please unmute. Please unmute and speak. If you want to talk, please unmute yourself. Please unmute. Oh, you are not able to do. Dr. Marian Salcedo, want to speak? Please unmute. Hello to everyone. Good morning, good evening, good afternoon. Thank you very much, Dr. Yeah, sorry for the video. I believe it's not going well. Yeah, it was an amazing session. I believe that we have to improve a lot. There's a lot of remedies and new remedies for me. So I will be starting there. And thank you, Dr. PARTHA. It was really, really amazing session. We have a lot of cases of hypothyroidism in South America. So thanks to your conference, I feel that if I study, I will be able to help all of these patients. So thank you very much. And thanks to all Ifph team that always are doing a great job. Thank you, Dr. Ganesh. Thank you. Now I invite Dr. Shaji Kuti, the Vice President, to say a few words. Yeah, it was nice listening to you, Dr. Partha. It was a wonderful presentation. And regarding thyroid hypothyroidism,
if we allow our patients to go and take the allopathic medicine, that is a supplementation, they need to take it for the whole life. By undergoing our treatment, we can cure it, provided along with the medication, if you identify and rectify the causes that produce the problem, including the life situations, the mental emotional problems like that, that can give a complete cure and the recurrence can be prevented also. So that is advantage. So a lot of scope for the suffering humanity from homeopathy. So it is highly necessary we should spread it, should promote it, and we should make the world aware about the advantages of homeopathy so that this wonderful system of medicine will remain beneficial and useful to humanity at large for this generation and generations to come. So it is the necessity that we don't forget and we should collectively act, respond, and work for in our lifetime so that the future will be benefited. Thank you very much. Right. Yes, the contact numbers and everything are there in the poster we have presented. Those who want to communicate, you can directly go to the poster itself and where everything is written. If you want to say anything, we can go ahead. Otherwise, we are about to say the vote of thanks to the session. I invite Dr. Neha to say the vote of thanks to PARTHA CHAKRABORTY sir. Yeah, it was a very nice session, sir. And Dr. Partha Chakraborty provided some very invaluable gems about treating hypothyroidism cases with homeopathy. And many homeopathic doctors are engaged in this work of treating hypothyroidism and hyperthyroidism cases with homeopathy, because once the allopathic medicine is started, it keeps on increasing and increasing and goes on for the lifetime. So we homeopaths can do a lot of work in this field, as also advised by Dr. Partha. It was a wonderful session from him, and we hope in future also we'll have much more sessions from him. Thank you, Dr. Partha Chakraborty. Thank you so much. Tomorrow we will have a session from Dr. U.K. Verma, MD, and he is the Vice Principal of GD Homeopathic Medical College and Hospital, PARTHA. And the subject is local maladies with reference to one-sided diseases, and that will be discussed tomorrow. And with that, PARTHA sir, you want to say anything more? No, I've spoken a lot. You can also share some experience if you have the time. Oh, I think yes. With that, we come to the end of the day, 1272, and tomorrow we will have the same meeting at the same time. We hope all of you will be there with us. See you all tomorrow. Thank you all. Good night. And it is over to Dr. Mariamma John to begin the Malayalam session. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1272 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് പോൾ സാറാണ്. സാറ് ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ്, സംസ്ഥാന ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറാണ്. സാറ് രോഗനിർണയത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ്. 42 വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങളാണ് സാറിനുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മോട് ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിന് എത്തിയിരിക്കുന്ന ജെയിംസ് പോൾ സാറിനെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ സൂമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സാറിന് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം സാറേ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. കുറെ സെഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്.
എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം പെട്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ ധനേഷ് വിളിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം 1-2 കേസുകൾ അവതരിപ്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സബ്ജക്റ്റിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല, അത് പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ്, ജസ്റ്റ് തലവേദനയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഒത്തിരി സീരിയസ് ഉള്ളതാണെന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണെന്നും എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് 2-3 കേസ്, അതിൽ 1-2 ഡിഫിക്കൽട്ട് കേസുകളുമുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്തു എന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാറ് പറഞ്ഞാൽ മതി, അപ്പൊ ഹിബൻ ഡോക്ടർ ഷെയർ ചെയ്യുവേ. എന്തോ ശരി. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഒരു ലേഡിയാണ്, 35 വയസ്സ്. അപ്പൊ അവര് 4 വർഷമായിട്ട് ഡയബറ്റിക്കാണ്. അതിന് കാരണം അവര് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ TB ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവര് ഈ സ്റ്റീറോയിഡ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു കുറെ കാലത്തേക്ക്. അപ്പൊ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസും എല്ലാം കൂടി ഒരു മെഡിസിൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡയബറ്റിക് മെലിറ്റസ് ടൈപ്പ് 2 അവരിലുണ്ടായി. അപ്പം അതും അതിൻ്റെതായ കോംപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ESR 65 ഉണ്ട്, HB 10.5, പിന്നെ മെസൻട്രിക് ഗ്ലാൻസ് പ്രോമിനന്റ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് പാൽപേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിധത്തിൽ മെസൻട്രിക് ഗ്ലാൻസ് എല്ലാം അബ്ഡോമൻ വോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് പസ് ഫ്രം അംബ്ലിക്കസ്. അതിന്റെ കാരണം ഒരു കീ ഹോൾ സർജറി നടത്തിയിരുന്നു. ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് ഓവറിയിൽ. അപ്പം അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കീ ഹോൾ സർജറി നടത്തി. അതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. അംബ്ലിക്കസിൽ നിന്നും പഴുപ്പ് ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഗ്ലാൻഡ് ബയോപ്സി ചെയ്തിരുന്നു. ആ ബയോപ്സിയിൽ നിന്നാണ് അത് TB പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെടുത്തത്. അത് കൂടാതെ തന്നെ IgM ടെസ്റ്റ് നടന്നിരുന്നു, അതിലും പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കണ്ടെത്തി. പിന്നീട് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ്ങില് ലിപ്പോയിഡ് ട്യൂബുലാർ മാസ്, ലിപ്പോയിഡ് ആണ് പക്ഷെ അത് ട്യൂബുലാർ മാസ്, അതിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അംബ്ലിക്കസ് മുതൽ ബ്ലാഡർ വരെയായി. ഇപ്പം 4 വർഷമായിട്ട് ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എല്ലാം കൂടി കഴിക്കുന്നുണ്ട്, സ്റ്റീറോയിഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കുറവില്ലാതെ ഇവർക്ക് ഈ TBക്ക് കൊടുത്ത മരുന്ന് അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അതവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട്. കാരണം ഈ ചെവിക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ മൂളൽ തുടങ്ങി, കേൾവി കുറയുന്ന പോലെ തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നിർത്തിയിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചു. ആ ഒരു ഡോക്ടറാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി റെഫർ ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ കേസിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. ഏതായാലും തുടർന്ന് കേസെടുത്തു. ഞാൻ അവരിൽ കണ്ടത് കൽക്കേരിയ കാർബായിരുന്നു. പ്രിൻസിപ്പൽ റെമഡി കൽക്കേരിയ കാർബായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് കാരണം ഈ TB എന്ന് അറിഞ്ഞതോടുകൂടി തന്നെ അവർ അപ്സെറ്റായി. കാരണം ഒരു ഫിയർ ഓഫ് കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ്, അതുപോലെ തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊരു ഓഫീസ് സ്റ്റാഫാണ്. അപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കൽക്കേരിയ കാർബിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം, തല പുകയുന്ന പോലെ, തലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുകഞ്ഞു കയറുന്നതായിട്ട് ചൂട് പമിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഒരു സെൻസേഷൻ നേരത്തെ മുതലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ടിപ്പിക്കൽ കൽക്കേരിയ കാർബിന്റെ സിംറ്റംസ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബോഡി ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ കൽക്കേരിയ കാർബാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ റെമഡിയായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അത് 200 വീക്കിലി വൺസ് കൊടുത്തു. ദെൻ ക്രോഫിലേറിയ നോഡോസോ ആൻഡ് കാലിമോ, ഇതാണ് തുടർന്ന് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. ഏതായാലും 5-6 മാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ അൾട്രാസൗണ്ടിന് വിധേയമാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കൂടി ഒരു 12.5 എത്തി. ESR കുറഞ്ഞു, ഒരു 22-ലേക്ക് താന്നു. മൊത്തത്തിൽ ആരോഗ്യം അവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെ മെച്ചമുണ്ടായി. ഏതാണ്ട് 9 മാസത്തെ തുടർച്ചയായ ചികിത്സയോടുകൂടി അവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് സുഖം പ്രാപിച്ചു. എന്തെങ്കിലും വല്ല
സാധാരണ ഇങ്ങനെ തലവേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷമോ അല്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളടുത്ത് വരുന്നതല്ലാതെ ആ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടുള്ള മരുന്ന് നിർത്തി കഴിയും. മറ്റൊരു കേസ് ഒരു അൾസറാണ്, ട്രോപ്പിക്കൽ അൾസർ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്ന് വിട്ടാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ട്രോപ്പിക്കൽ അൾസർ എന്ന് ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നോ ട്രോപ്പിക്കൽ അൾസർ അതുമല്ല. 1, 2, 3 4th വൺ. അതെ 4th വൺ ട്രോപ്പിക്കൽ അൾസർ. യെസ്, അത് തന്നെ. ഫുഡ് ഇത് തന്നെയാണോ? ഇല്ല, ഫുഡിന്റെ ഇതാണല്ലോ. അത് തന്നെ ട്രോപ്പിക്കൽ അൾസർ. ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് ചെസ്റ്റ് ആണ് വന്നത്. അത് തന്നെ. കുറച്ചുകൂടെ സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാരും കണ്ടല്ലോ. ഏതാണ്ട് 22 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു അൾസറാണ്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് കണ്ടെത്തിയ മരുന്ന് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആണ്. അത് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ക്രോണിക് അൾസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഫ്ലോറിക് ആസിഡ്, ആസിഡ് നൈട്രിക്കം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെങ്കിലും ഇയാൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാനിത് കണ്ടെത്താൻ കാരണം നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കയിലെ ഒരു പെസ്റ്റ് അറിയാലോ, കീടം. മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കയിലെ പെസ്റ്റ് ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഏതാണ്ട് 2 മണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട്, അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എലിസിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ എലിസിറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ കൺക്ലൂഷൻ എത്തിയത് അയാൾ ഒരു പെസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് രീതിയിൽ. കാരണം ഈ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്യാങ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. പലപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തെ ഗ്യാങ്ങിൽ കൂട്ടാതെ വരും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് അവരെന്നെ ഇങ്ങനെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു പെസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ആസിഡ് നൈട്രിക്കം കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. 200 പെർ വീക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത്. അതോടൊപ്പം കാലിസൾഫ്, ഫെറംബോസ്, കൽക്കേരിയ ഫോസ് ടിഷ്യൂ തുടർച്ചയായിട്ട് കൊടുത്ത് ആസിഡ് നൈട്രിക്കം 200 വീക്കിലി വൺസ്. മൂന്നാമത്തെ കേസ് അതും ഇതുപോലെ ഒരു അൾസറാണ്. ഏതാണ്ട് 45 വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. എടുത്തോ, SR അൾസർ എന്ന് പറയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുട്ടിൽ. അത് തന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ. യെസ് കണ്ടല്ലോ. SR മീൻസ് ഡീപ് ഈറ്റിംഗ് അൾസർ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് സ്കിന്നും ഫ്ലഷും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് പോയി ടെൻഡൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. ടെൻഡൻസ് വരെ പുറത്ത് കാണുന്ന വളരെ ബേണിംഗ് പെയിൻ ഉള്ള ഒരു അൾസറാണ്. വളരെ ക്രോണിക്കാണ്. മാത്രമല്ല അത് ഒരു ഓട്ടോമിൻ ഡിസീസിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അൾസർ കൂടിയാണ്. അതായത് ആന്റി നോട്രോഫിൽ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ആന്റിബോഡീസ്, ചുരുക്കി ANCA. അതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമിൻ ഡിസീസാണ്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണ് ഈ അൾസർ. വർഷങ്ങളായിട്ട് ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത്. നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കാല് ബേണിംഗ് പെയിനാണ്. വണ്ടിയിലിരിക്കെ തന്നെ ഞാൻ പോയി കാണുകയായിരുന്നു. വണ്ടി മുറ്റത്ത് വന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി കണ്ട കേസാണ്. അങ്ങനെയാണ് കേസെടുത്ത് ബാക്കിയെല്ലാവരും പുറത്തിറക്കി ഇദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. കേസെടുത്തതിൽ നിന്നും ഇയാളിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ആസിഡ് ഫ്ലോർ ആയിരുന്നു. ഈ ആസിഡ് നൈട്രിക്കത്തിന് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ആസിഡ് ഫ്ലോറിന്. നമ്മൾ ഫാരിങ്ടണും കെൻറ്റും ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ സെക്ഷൽ ഫീൽഡ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് വായിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്. കാരണം ഈ ആസിഡ് ഫ്ലോർ ഹൈലി സെക്ഷലാണ്.
വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സെക്സ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പലരും. മാത്രമല്ല പ്രായത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സെക്സ്വൽ നോളജ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് എലിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയതും ആസിഡ് ഫ്ലോറിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആസിഡ് ഫ്ലോർ ആണ്. ഞാൻ അതാണ് കൊടുത്തത്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ കൽക്കരിയ ഫോസ് കാര്യം ഈ ടിഷ്യൂ റെമഡിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ജസ്റ്റ് 1 മാസം കഴിഞ്ഞു, വരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല, വന്നാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ വരേണ്ട സമയമായി. ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റീറോയിഡ് കഴിച്ച് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഫുഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ അരിക്ക് പകരം മില്ലറ്റ്സ്, ചെറുധാന്യങ്ങളും മറ്റ് പയർ, പരിപ്പ്, കടല അങ്ങനെയുള്ള ധാന്യങ്ങളും ഇഷ്ടംപോലെ പച്ചക്കറികളും കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏതായാലും ഇനി അതുകൊണ്ടാണോ, കാരണം ഇത് അരിയാഹാരം നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര സങ്കടമായി, കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് പോയി, ആ ഒരവസ്ഥ. ഏതായാലും അതുകൊണ്ടാണോ വരാത്തെന്ന് അറിയില്ല. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെഷനിൽ ഞാൻ അതിന്റെ റിസൾട്ട് പറയാം വിചാരിക്കും. ഏതായാലും വന്നിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഈ കേസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്ത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചു മാത്രമേ. പിന്നെ ഈ 2 കേസിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അവരുടെ പ്രത്യേക ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മൈൻഡും പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ട്രിക്സ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇപ്പൊ മറ്റൊരു കേസ് പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറാണ്. അദ്ദേഹം ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണ് അതിന്റെ എക്സോസ്റ്റ് കാലിൽ വീണ് പൊള്ളി. മാത്രമല്ല ഒരു മൈനർ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആണ് ആദ്യം സ്വീകരിച്ചത്. ഏതായാലും ഫ്രാക്ചറൊക്കെ ആയി, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, അതെല്ലാം യൂണിയനായി. പക്ഷെ ഈ അൾസർ ഉണങ്ങിയില്ല. അത് പല ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം കൺസൾട്ട് ചെയ്തു, ഹോമിയോ മരുന്ന് കഴിച്ചു. 8 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുമ്പോഴും ഈ അൾസർ ഉണ്ട്. അപ്പം തൻ്റെ കയ്യിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോയെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ഒരു ഫാർമസി അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആ ഫാർമസി കയറി ബെൽഡോണ 2 ഡോസസ്, 1 ഡോസ് അപ്പം തന്നെ കൊടുത്ത് 1 ഡോസ് 8 ദിവസത്തിന് ശേഷം കഴിച്ചോളാൻ പറയും ചെയ്തു. ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇദ്ദേഹം വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡാണ്. മാത്രമല്ല വളരെ ക്വിക്കാണ്. ഡിസിഷൻ ഇഡിയം, അതായത് ഇഫക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനും ആൾ വളരെ സ്മാർട്ടാണ്. എക്സിക്യൂഷൻ വളരെ ക്വിക്കാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോംപ്രമൈസിന് ഉടനെ വഴങ്ങുന്ന ആൾ വരും. ഇതാണ് ദ മെന്റാലിറ്റി. ആ മൈൻഡ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബെൽഡോണ സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഏതായാലും 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് കഴിയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് രോഗം ആണെങ്കിൽ പോലും ആ രോഗത്തെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട, ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തുക, ആ വ്യക്തിയിൽ ഏത് ഡ്രഗ് എന്നുള്ള കണ്ടെത്തുക. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും അദ്ദേഹം പിന്നെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡ്രഗാണ്. പാത്തോളജിക്കൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും അദ്ദേഹത്തിന് എതിരല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഡ്രഗ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കേസ്, ഇതും ഒരു ഓട്ടോമിൻ ഡിസീസ് ആണ്. വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസായിരുന്നു. ഇത് മണ്ണൂത്തി എന്നാണ് വന്നത്. ആംബുലൻസിലാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നത്. അദ്ദേഹം അമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു, തൃശ്ശൂർ അമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ. ബെഡ് റിഡൻ ആയിരുന്നു. ഓക്സിജൻ ഒക്കെ കൊടുത്താണ് ഒരു ആംബുലൻസിലാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഓക്സിജനൊക്കെ വളരെ താന്നു. പിന്നെ ഓക്സിജൻ തന്നെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്സിജൻ മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈ രോഗി. നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഏതായാലും വളരെ അവശനായിരുന്നു. പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ANCA ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിനും രോഗം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ തുടക്കം പോളി ആർത്രൈറ്റിസ് ആയിട്ട്.
പോളി ആർത്രൈറ്റിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് അത് ജോയിന്റിനെ ബാധിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ലങ്സിലേക്ക് വന്നു. ഇപ്പൊ ലങ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് റുമാറ്റോയിഡ് ന്യൂമോകോണിയോസിസ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ ശ്വാസതടസ്സം കാര്യമായിട്ട് തന്നെയുണ്ട്. റുമാറ്റോയിഡ് ന്യൂമോകോണിയോസിസ് ആ പിക്ചറാണ് എക്സ്റേയിൽ കണ്ടത്. പിന്നെ അവരുടെ പാത്തോളജിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് LE ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു, സിസ്റ്റമിക് ക്ലീറോസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പോളിമയോസൈറ്റിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നെക്രോട്ടൈസിങ് മയോസൈറ്റിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ലങ് ഫൈബ്രോസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ഡോക്ടർ ധനേഷ്, അതല്ല, ചെസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ തേർഡ് വൺ യെസ് യെസ്. ജസ്റ്റ് സി അതിന്റെ റൈറ്റ് ലങ് ഫീൽഡ്, അവിടെ ഫൈബ്രോട്ടിക് സ്ട്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ റൈറ്റ് ഡയഫ്രം റൈറ്റ് ഡൂം എലവേറ്റഡ് ആണ്. കാരണം അത് ലിവറിനെയും ബാധിച്ചിരുന്നു. ലിവർ ടോപ്പഡ് ആയിരുന്നു, എൻലാർജ് ആയിരുന്നു. കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ ഫൈബ്രോട്ടിക് ചേഞ്ചസ്, ഫൈബ്രോട്ടിക് സ്ട്രാൻഡ്സ്. അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രിക്റ്റീവ് പെരിക്കാർഡൈറ്റിസ് ഉണ്ട്. ഹാർട്ട് ഷാഡോ ഉണ്ടോ, വളരെ ശോഷിച്ച് മെലിഞ്ഞു പോയി. ഇത്രയും പാത്തോളജിയോട് കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കാം. പോട്ടെ. ഓക്കെ, ഞാൻ തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് കാഡ്മിയം സൾഫർ 200 വീക്കിലി 1 ഡോസ് വെച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ പൾമോ വോൾപീസ് 30 പ്ലസ് കാലിമോർ. പൾമോ വോൾപീസ് 30 ആൻഡ് കാലിമോർ 6x ഇതാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. ലൊബീലിയ ടിഞ്ചർ SOS ആയിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഇങ്ങനെ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂറിനേഷന് വേണ്ടി പുറത്തു പോകുകയോ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ആണെങ്കിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കഥപ്പും ശ്വാസതടസ്സവും കുഴഞ്ഞു വീഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ SOS ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ലോബിലിയ ടിഞ്ചർ കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വരുന്നത് 12/4/23 ഏപ്രിൽ 27 വീണ്ടും വന്നു. ഞാനത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 3/6/22 വരുന്നു. സൂര്യനും വണ്ണം സ്റ്റാറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ഇതേ മെഡിസിൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ മാറ്റി SOS ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് താഴുക. അവരുടെ മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ട്, ഓക്സിപൾസ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും അളക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ മാറ്റിക്കോ. ഏതെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കിടപ്പോ ശ്വാസതടസ്സമോ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ പറയും. 19/8/23 സ്വർണം 10 സ്റ്റാറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 3/11/23 അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഫ്രീ ഫ്രം ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ മാറ്റിവെച്ചു. അദ്ദേഹം മുറ്റത്തും പുറത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജൻ അദ്ദേഹം നടന്നു തുടങ്ങി. ഇവിടെ ഈ മാസം 20/2/24 വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നഴ്സറി ഉണ്ട് വീടിനടുത്ത്. ആ നഴ്സറിയിലൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി. ജോലി ചെയ്യാനല്ല, എങ്കിലും പോയി അവിടെ ഇരിക്കുകയും തിരിച്ചു വരാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അവിടെ സ്വർണം 1 ഡോസാണ് കൊടുത്തു വിട്ടത് സ്റ്റാറ്റ് ആയിട്ട്. ബാക്കി മെഡിസിൻ അത് ത്രൈസ് എന്നുള്ളത് ചോയ്സ് ആക്കി. പൾമോളോപ്പീസ് 30 കാലിമോറും ചോയ്സ് ആക്കി. അദ്ദേഹം ശരിക്കും നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വിസിറ്റിന് ഇദ്ദേഹം വരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ഇതൊരു വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് കേസായിരുന്നു. ഏതായാലും ആശുപത്രിക്കാർക്ക് തന്നെ വളരെ അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത എക്സ്റേ കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് കാണാം. അടുത്ത എക്സ്റേ അതല്ല അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കണ്ട ഡയഫ്രത്തിന്റെ എലവേഷൻ എല്ലാം കുറഞ്ഞു. ലെഫ്റ്റ് ഫീൽഡ് വളരെ ക്ലിയർ ആയി. റൈറ്റും ഫൈബ്രോസിസ് എല്ലാം കുറഞ്ഞു, കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയി. ലങ് കപ്പാസിറ്റി ഓർ ലങ് വോളിയം കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ശ്വാസതടസ്സം മാറി കിട്ടിയത്. ഓക്കെ. അടുത്തൊരു പൾമണറി ട്യൂബർകുലോസിസ് ആണ്. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്റേ കാണിക്കാം. അടുത്ത എക്സ്റേ ഇതല്ല അല്ല അതന്നെ. കുറച്ച് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതല്ലല്ലോ, ഇതല്ല. ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട്. യെസ്, തന്നെ. ആ മിഡിൽ സോൺ, റൈറ്റ് ലങ്ങിന്റെ മിഡിൽ സോൺ ഉണ്ടായ പാച്ചസ്. അപ്പം ESR 65, HB 10.5 ഈ നിലയിൽ. പിന്നെ പാൽപിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പറ്റൈറ്റ് പോറായിരുന്നു. ഇയാളൊരു മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ്. സ്ക്വിബ് ലാബറട്ടറിയുടെ നേരത്തെ സാരവായി കെമിക്കൽസ് ആയിരുന്നു, അത് സ്ക്വിബായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മോഡേൺ മെഡിസിൻ പറ്റാതെ പോയി. അങ്ങനെയാണ് വേറൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്ന് അദ്ദേഹം റെഫർ ചെയ്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഫോസ്ഫറസ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഇദ്ദേഹം ഈ ജോലി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് യാത്രാപ്രിയൻ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ. ഒരു യാത്രാപ്രിയനാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും വളരെ ഒബീഡിയൻ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ വളരെ ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്. ചെറിയ സംഘടനകളിലൊക്കെ നാട്ടും പുറത്തുകൊണ്ട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ യാത്രാപ്രിയൻ, ഈ എല്ലാം കൊണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമ, അതും വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ചുമയായിരുന്നു. ഫോസ്ഫറസിന്റെ ചുമ അറിയാലോ. വാമത്തിൽ നിന്നും കോഡിലേക്ക് കയറും, അല്ല പുറത്തു നിന്ന് AC-യിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ചുമ. കുറച്ചു നേരം ചുമയ്ക്കും, പിന്നെ നിന്ന് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ചുമ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോസ്ഫറസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് 200 വീക്കിലി വൺസ് കൊടുത്തു. ഏതാണ്ട് 2 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കിട്ടി. 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് എടുത്ത ഒരു എക്സ്റേ അടുത്തുണ്ട്. അടുത്ത എക്സ്റേ ഒരു എക്സ്റേ തന്നെ. റൈറ്റ് ലങ് ഫീൽഡ് നോക്കും. ആ പാച്ചസ് എല്ലാം പോയി ക്ലിയർ ആയി. റൈറ്റ് ലങ് ഫീൽഡ് സെൻട്രൽ ആസ്പെക്ട് ആയിരുന്നു. അതായത് അപ്പർ ലോബിന്റെയും മിഡിൽ ലോബിന്റെയും ഇടക്കായിട്ടായിരുന്നു ആ പാച്ചസ് നിന്നിരുന്നത്. അത് കംപ്ലീറ്റ് അപ്രത്യക്ഷമാണ്. ഇപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പൊ മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം അത് കാവിറ്റേഷൻ ഫോം ചെയ്യും, അത് പിന്നെ കാൽസിഫൈ ചെയ്ത് എന്നേക്കും ഒരു സ്കാറായിട്ട് അവിടെ കിടക്കും. മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ചികിത്സയിലാണ്. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ വിജയമാണിത്. ഒരു സ്കാർ പോലും ശേഷിക്കാതെ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് വീണ്ടെടുക്കാം. ആ ലങ്ങിനെ തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഹോമിയോപ്പതി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി. ഏതായാലും ഇത്രയും കേസുകളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും ശ്രോതാക്കൾക്ക് നന്ദി. ഇനി ഏതെങ്കിലും ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം എന്ന് വിചാരിക്കും. നന്ദി സാറേ. ഇതിലൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാറ് 5ാമത്തെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസില്
കാഡ്മിയം സൾഫ് കൊടുത്തതിന്റെ കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ? പൾമോ ഉൾപിസ്. അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയാം. പൾമ PULMO പൾമോ. ചെന്നൈയുടെ ലങ്ങാണ്. അതിന്റെ ചുമ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. പഴയ സോഡാ കുപ്പി ഉണ്ട്, ഈ കരുത്ത് നീങ്ങിയ സോഡാ കുപ്പി വട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ട് വരും. ആ സൗണ്ടിലാണ് ചുമക്കുന്നത്. പൾമോ ഉൾപിസ് അല്ലേ? 3X. അത് കൊലാജൻ ഡിസീസ് ഓഫ് ദ ലങ്, പിന്നെ ഈ റൊമാറ്റോയിഡ് ന്യൂമോകോണിയോസിസ്, ഇതിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെമഡിയാണ്. സാറ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ സ്ക്രോഫ്ലേറിയ നോഡോസും ടിഞ്ചർ ആണോ അവിടുത്തെ? അതെ അതെ. അതിന്റെ ഡോസ് TDS ആയിരുന്നോ? TDS. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് സാറിനോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് സമയം ഒത്തിരി ഉണ്ട്, അരമണിക്കൂറോളം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സംശയമുള്ളവരെല്ലാവരും ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേണേ. വീണ്ടും സ്പെല്ലിങ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പൾമോ ഉൾപീസ് അതിന്റെ സ്പെല്ലിങ് ബാക്കിയുടെ യു ആണോ? VU PIS ഉൾപീസ്. ഉൾപിസ്. പൾമോ ഉൾപീസ്. VULPIS. കിട്ടി സാറേ. ഇനി സംശയമുള്ളവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് സാറ്, ഈ അൾസറിന് രണ്ടിനും സാറ് KPയും കാലിഫോസും ഫെറംഫോസും കാൽക്കേരിയ ഫോസും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം? കാൽക്കേരിയ ഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റിംഗ് ഡിസീസിനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ മസ്കുലർ അട്രോഫിക്കൊക്കെ ഞാനത് ധാരാളം കൊടുക്കാറുണ്ട്. മസിൽ വേസ്റ്റിങ്ങിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കാൽക്കേരിയ ഫോസ്. കാലിഫോസ് നെർവിന്റെ അല്ലേ? കാലിഫോസ് അല്ല, കൽക്കേരിയ ഫോസ്, ഫെറംഫോസ്, ഒരു ഹീമോജെനസിസ് കൂടിയാണ്. ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അനീമിക് പേഷ്യൻസിന് വളരെ നല്ലത്. സാർ, ഈ കാൽസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ മറ്റേ ഇതെല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മറ്റേ ഇതിലൊക്കെ കാൽസിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസലിലൊക്കെ കാൽസിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ കാരണം പുകവലി കൊണ്ടും അതൊക്കെ കൊണ്ട് സാധാരണ നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു? കാൽസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ. നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പരമാവധി മാക്സിമം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ. ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു, റീനൽ കാൽസിഫിക്കേഷൻ, ബയലാട്രൽ 2 കിഡ്നിയും കാൽസിഫൈ ചെയ്ത ഒരവസ്ഥയിൽ മോഡേൺ മെഡിസിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇതിലാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്. നോക്കട്ടെ. അതിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെമഡിയാണ് കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തത്, അതാണ് പറയാൻ. അതിന് വന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കഫ് കേസ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് അനൂറിസമായിരുന്നു. അതായത് ഒരു ചണ്ടക്കാരൻ, അത് ആദ്യം മൃദംഗിസ്റ്റായിരുന്നു, മൃദംഗം വായിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു, കച്ചേരി.
അവസാനം ഇദ്ദേഹത്തിന് ചുമ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ആ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മാറ്റി. ഒത്തിരി പേരെ കണ്ടു, മരുന്നൊന്നും ഫലിക്കാതെ വന്ന് ആ ഫീൽഡേ മാറി ചെണ്ടോട്ട്. നിന്നുകൊണ്ട് ചെണ്ടോട്ടി ആൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഇരുന്നുകൊണ്ട് മൃദംഗം വായിക്കുമ്പോൾ ചുമ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പള്ളുരുത്തി ഉത്സവത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ജലദോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചുമ ബാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് വേറെ ആൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു. നമുക്കൊരു അലോപ്പതി പോകണ്ട, ഹോമിയോപ്പതി പോകാന്ന് പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. ഞാൻ പള്ളുരുത്തി തന്നെ ക്ലിനിക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. അപ്പൊ കണ്ടതിനുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് മോർബി അനുസരിച്ച് മരുന്ന് കൊടുത്തു, അദ്ദേഹം പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും വന്നു. അപ്പം ഇയാളെ കൊണ്ടുവന്ന ആള് പറഞ്ഞ് ആ ഡോക്ടർ കുഴപ്പമില്ല, ഇങ്ങനെ സർവീസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്, ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ പഴയ കേസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പം നേരത്തെ എടുത്ത എക്സ്റേയും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും കഴിച്ച മരുന്നിന്റെ ലിസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഒബ്ലിക് എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇയാൾക്ക് ഒരു അനൂറിസം ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം ചെറിയ അതിന്റെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ ഇത് അറിയാലോ, പോസ്റ്റീരിയർ ആസ്പെക്ട് ആണ് മെയിൻ ഭാഗം. പ്രത്യേകിച്ച് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിള് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ എക്സ്റേയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, അതായത് PA എക്സ്റേയിൽ. ആ സമയത്ത് ഏട്രിയത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം കംപ്ലീറ്റും പോസ്റ്റീരിയർ ആസ്പെക്റ്റിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആർച്ച്, അയോർട്ടിക് ആർച്ചും കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒബ്ലിക് എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അനൂറിസം കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അപ്പം ഇതും ഒരു കാരണമാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ തെരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൽക്കേരിയ കാർബിലേക്ക് പോകുന്നത്. കൽക്കേരിയ കാർബിന് ഒരു പ്രത്യേക കഫ് പറയുന്നുണ്ട്. വെൻ പ്ലേയിങ് പിയാനോ കഫ് അഗ്രവേറ്റ്സ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പാത്തോളജി ബിഗൈൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇരിക്കുമ്പോൾ 2 മടക്ക് വരും. അയോട്ട 2ആയിട്ട് പിരിയുന്നുണ്ട്, അബ്ഡോമിനൽ ആർട്ടറി 2ആയിട്ട് പിരിഞ്ഞ് ഫീമറൽ ആർട്ടറി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഈ ഇൻഗ്വനൽ ഏരിയയിലും നീ ഏരിയയിലും 2 ബെൻഡ് വരും. എത്ര പറഞ്ഞാലും ഒരു 150 ml ബ്ലഡ് അവിടെ കൂടുതൽ വരും. ഇതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൊള്ളുന്നത് ശരിക്കും ഈ അനൂറിസത്തിലേക്കാണ്. അവിടെ പ്രഷർ ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഇറിറ്റേഷൻ കഫാണ് ഇയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൽക്കേരിയ കാർബൺ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമാണ്. ചുമയും മാറി, അയാളുടെ അനൂറിസവും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഹാർട്ടിന്റെ കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹാർട്ടിന്റെ കാൽസിഫിക്കേഷൻ അല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, ആ വ്യക്തി ആരാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാകും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നമ്മൾ പാത്തോളജി മാത്രം നോക്കിയിട്ട് പലപ്പോഴും പരാജയം. ഹൂ ഹീസ് അതിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നല്ല കേസാ സാറേ, വിശ്വസിക്കാൻ പോലും മേല. ശോഭന രാമവർമ്മ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ചുമ കേസ് അവതരിപ്പിച്ചായിരുന്നു. ഒരു നേഴ്സാണ്. അവര് കോപ്പറേറ്റീവ് നേരത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തന്നെയായിരുന്നു, അത് സർക്കാർ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പം കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, കടവന്തറ. അപ്പം അവർക്ക് ചുമ വന്ന് അവരുടെ സെക്ഷൻ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒത്തിരി ഹോമിയോപ്പതി ഉണ്ട്. പനമ്പള്ളി നഗറിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ പാത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം പോയി കണ്ട് അവരുടെ ചുമ പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ മരുന്നൊക്കെ നിർത്തിവെച്ച് ചുമക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ആരോ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പോലെ പള്ളുരുത്തി ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്, പോയി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാൻ. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റേയും കാര്യമൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ബോളസ് എംഫൈസീമ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക്. അതാരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അപ്പൊ സംഭവം എന്താണ്, ഇതിന്റെ ഇറിറ്റേഷനാണ് കഫ്, ഇറിറ്റബിൾ കഫാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുട്ടികളോടൊക്കെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ കൊടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ചുമ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റാനമെറ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ട്. ഒച്ചയെടുക്കുമ്പോൾ, സംസാരിക്കുമ്പോൾ എ പെയിൻ അറ്റ് ദി ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിൽ. ആ സിംറ്റം എലിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ സമയം എടുത്തു. അത് എലിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ സ്റ്റാനമെറ്റ് കൊടുത്ത് അവരുടെ ചുമ.
അവരാ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നോ സാറിനോട്? ഏത്? ഈ കയ്യില് വേദന വരുമെന്ന് ചുമക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു. അത് ചോദിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് 2-3 സിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെയാണ് അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയത്. ആ അതുപോലെ ഒത്തിരി നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിവിടെ മറ്റൊരു കേസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു അബോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസ് വന്നു അമൃതയിൽ. കൊച്ചിപ്പോ 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ കല്ലൂര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്, അതായത് 14 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി, ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ആയി. അപ്പൊ ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു ബന്ധു അമൃത ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, ഇവരവിടെയാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അനോമലി ടെസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ ഇവർക്ക് കുറച്ച് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ. കുറച്ചുകൂടെ കുട്ടി ഒരു 5 മാസം എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 5 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ കണ്ടെത്തുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഹൈഡ്രോനെഫ്രോസിസ് ഉണ്ട്. കുട്ടിക്ക് ഹൈഡ്രോനെഫ്രോസിസ്. അപ്പം കുട്ടിയും തള്ളയും രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് അബോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അബോർഷൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ 14 വർഷം കാത്തിരുന്നതിന് ശേഷം ആണ് ഇത്. ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം, ഇത് സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം അവരുടെ സ്വന്തക്കാരും ഇതും എല്ലാം വന്ന് ഏതായാലും 2 കാറിൽ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഡിസ്പെൻസറി വരും. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഹോമിയോപ്പതി? ഞാൻ പറഞ്ഞ് കാണുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞാനും ചെയ്യാവുന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും പറയണ്ട. കാരണം ഇത് ആളിനല്ല, ആളിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആളിനാണ് പ്രശ്നം. ഏതായാലും പറഞ്ഞ പോലെ 2-3 സിറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ഇവർക്കൊരു പ്രത്യേക സിംറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ലേഡി. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലോ കല്യാണ പാർട്ടിയിലോ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക ആളുടെ പ്രസൻസ് ഇവർക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഒരു മെഡിസിൻ നമുക്കുണ്ട്, നാട്രം കാർബ്. ഞാൻ നാട്രം കാർബാണ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തത്. ഏതായാലും അത് ഫുൾ ടൈമായി പ്രസവിച്ചു. ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ 15 വയസ്സുണ്ട്. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ മിനി ഉണ്ട്, അവരുടെ ബന്ധുവാണ്. ഡോക്ടർ മിനിയാണ് എനിക്ക് റെഫർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഏത് പൊട്ടൻസി കൊടുത്തു സാറേ? നാട്രം കാർബ് ആദ്യം തുടക്കം 200, ആ പിന്നെ ഹൈയിലേക്ക്. ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതാണ്, നമ്മള് വ്യക്തിയെ കാണുക, മറ്റത് മറന്നെങ്കിൽ. ഇത്രയും സിംറ്റം കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ടൊരു സിംറ്റം കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടണം. കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ കിട്ടും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ശോഭന രാമവർമ്മ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാവുന്നേ? കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. സർ, 2 ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കേസില് എന്താണത് ക്ലാരിറ്റി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ചില വ്യക്തികളുടെ പ്രസൻസിൽ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവുന്നോ? അസ്വസ്ഥത ചില വ്യക്തികളുടെ പ്രസൻസിൽ മാത്രം. ഇവര് തമ്മിൽ മുൻ പരിചയമൊന്നും വേണ്ട, അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ. അതാണ് ആ ഒരു സിംറ്റം വെച്ചിട്ട് സാറ് നാട്രം കാർബ് 200 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഹയർ പൊട്ടൻസിയിലേക്ക് പോയോ? ഓക്കെ സർ. പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഒച്ച എടുക്കുമ്പോ ചുമ വരും. ഈ ഒച്ച എടുക്കുമ്പോ തന്നെയാണോ ഡെൽറ്റോയിഡിൽ പെയിനും വരുന്നത്? അതോ ചുമക്കുമ്പോഴും അല്ലാതെ ഒച്ച എടുക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഡെൽറ്റോയിഡിൽ പെയിൻ? അത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാനോമേറ്റ് കൊടുത്തത് അല്ലേ അതില്? പിന്നെ ഈ കാരണം ഇത് ഇറിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രെനിക് നെർവ് ഇറിറ്റേഷൻ ആണ്. ഡയഫ്രത്തിന് ഫ്രെനിക് നെർവ് ആണ്. ഈ എംബോളസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എംഫസിമ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് പെയിൻ വരുന്നതും. ഈ ഡെൽറ്റോയിഡ് പെയിൻ വരുന്നതും ഇറിറ്റബിൾ കഫ് ഉണ്ടാകും. അതാണ് പത്തോളജി അല്ലേ ഈ കേസിൽ? പക്ഷെ ഇത് എംബോളസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ സിംറ്റം വരാമല്ലോ നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു അസ്. വരാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് അന്യൂറിസം കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരാവുന്ന ഹെർണിയാണ്.
എംബോളസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഹെർണിയ. ഹൈറ്റസ് ഹെർണിയ അല്ല, അത് കൂടാതെ തന്നെ ഹെർണിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ ഹെർണിയക്ക് ഇതേപോലെ സിംറ്റംസും. അതിലും ഇതുപോലെ ഡെൽറ്റോയിഡ് പെയിൻ വരാം അല്ലെ? അത് വരാം. ഓക്കെ സാർ. പിന്നെ ആ അന്യൂറിസം കേസിൽ എന്താണത്? ഇരിക്കുമ്പോ അയാള് മൃദംഗമായിരുന്നോ വായിച്ചിരുന്നത് ഇരുന്ന്? അതോ പിയാനോ? കച്ചേരിക്കൊക്കെ അതാണല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇരുന്ന് മൃദംഗം വായിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ചുമ വരും. ആ പൊസിഷനിലാണ് ചുമ. അപ്പൊ ഈ പിയാനോ വായിക്കുന്നത് ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ അവിടെ 2 മടക്ക് വരും. ആ ഇരിപ്പില് ആ പോസ്ചറില് വരുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു 100-150 മില്ലി ബ്ലഡിന്റെ എക്സസ് വരും സർക്കുലേഷൻ. ഇതിന്റെ ഇറിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ, അതാണ് ചുമ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഇരിക്കുമ്പോ ചുമ വരുന്നു എന്നുള്ള കാബിലേക്ക് നയിച്ചത്. അതെ. സാർ അത് ബോറിക്കിലാണോ ഉള്ളത്? അതെ. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു സാർ. വെൽക്കം. സാർ എവിടെ ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രാക്ടീസ് എല്ലാം നിർത്തി. അയ്യോ. അല്ല, അത്യാവശ്യമുണ്ട്. ബുക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന കേസ് മാത്രം, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം. എവിടെയാണ്? വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്, അരൂര്. ഓക്കെ. ഓക്കെ സാർ, എല്ലാ കേസുകളും വളരെ നല്ലതാണ്. ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും. താങ്ക് യു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? സമയമുണ്ട്, സാറിനോട് ചോദിക്കും. ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ. ANC എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ്, അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എങ്ങനെയായിരുന്നു സർ? പറഞ്ഞായിരുന്നു. കിട്ടില്ല. ആന്റി ന്യൂട്രോഫിൽ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ആന്റിബോഡീസ്. സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ആന്റിബോഡീസ്. ഇനി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കാം. സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ പറ്റി. ഇപ്പോഴാ പറ്റിയത്. സാറേ, ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ കോമ്പിനേഷൻ ഏത് ഡയബറ്റിക് അൾസറിനും നമുക്ക് കൊടുക്കാമോ? ഈ ഒരു ക്രോണിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അത് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഡ്രഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലാണല്ലോ കാര്യം. അല്ല, ഓക്കെ. അല്ല, അത് ശരി. ഡ്രഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം. ഇതൊരു ജനറൽ ഇതായിട്ട് കൊടുക്കാല്ലേ? അതാണ് ന്യൂട്രീഷനൊക്കെ കൊടുക്കാം. ടിഷ്യൂ ജനസിസ് അത് വലിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മള് പലപ്പോഴും ഇത് മൂന്നുമായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും അത് ഇതില് സെൻസിറ്റീവ് ടു പ്രസൻസ് ഓഫ് സർട്ടൻ പേഴ്സൺസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും സാറ് ഇന്ത്യയോടെ കളഞ്ഞു തീരില്ല നാട്രം കാർബിനെ. അപ്പൊ അവരെ കാണുമ്പോ അവർക്ക് ദേഷ്യം വരുമോ? അല്ലൊരു അസ്വസ്ഥത, ദേഷ്യമൊന്നുമല്ല, ഒരു അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുക. കാണണമെന്ന് പോലും ഇല്ല. അതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത. അതെന്റെ മാന്ത്രിക ശക്തി പോലെ. അല്ല, അത് അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ റൂബ്രിക് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ്. അത് സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെ അതിന് പറ്റിയൊരു ഡ്രഗ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. പറഞ്ഞാല് വിത്തൗട്ട് എനി റീസൺ ആണോ, അതോ അവര് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ ശത്രുത? റീസൺ വേണ്ട. മുൻപരിചയം പോലും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാർ, ചില പ്രത്യേക ഷേപ്പുള്ള ആൾക്കാർ, ചില പ്രത്യേക രീതിയിൽ മുടി വെട്ടി, അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന സാധനമാണ്. അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവന്റെ ഇരിപ്പുണ്ടില്ലേ, ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് ചിലർക്ക് പഴി പറയും. അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നേരത്തെ ഒരു പൾമോ ഉൾപ്പിസ് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് 3x ആണോ 30 ആണോ പറഞ്ഞത്?
അത് പെർസിസ്റ്റന്റ് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 30 ആണ്. അപ്പൊ ഈ കാഡ്മിയം സൾഫ് 200 കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് 30 3x പറഞ്ഞേ 3x ആണോ 30 ആണോ? 30 ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. അല്ല അപ്പൊ സാർ ഈ കാഡ്മിയം സൾഫ് 200ഉം ഇതും കൂടി എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത്? ഏത് വീക്കിലി വൺസ് വീക്കിലി വൺസ് കാഡ്മിയം സൾഫ് 200 ആൻഡ് പൾമോ ഉൾപ്പിസ് അത് TDS. ആദ്യം TDS, ലാസ്റ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് BD ആക്കിയത്. ട്വൈസ് ഡെയിലി ആക്കിയത് ലാസ്റ്റ്. ഈ പ്രാവശ്യം ഈ മാസം കൊടുത്തതാണ്. ഈ 22-24 എന്നും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണോ? അതെ അതെ, അതെന്നും ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആയി. ഫൈബ്രോസിറ്റി ഒക്കെ മാഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സോറിനും മണ്ണമും കൊടുത്തോ? സോറിനും ലാസ്റ്റ് 10 എണ്ണം കൊടുത്തു. സോറിനത്തിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു സർ ആ കേസില്? അയാളൊരു സോറിനാണ് പേഷ്യന്റാണ്. ഒത്തിരി ഫീച്ചേഴ്സ് സോറിനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കാഡ്മിയം സൾഫ് നിർത്തിയിട്ടാണോ സോറിനും കൊടുത്തത്? അതിന് പകരം ആ ആഴ്ചയെ കൊടുക്കുന്നതിന് സോറിനും വീക്കിലി ഓരോ ഡോസ് കൊടുക്കുമല്ലോ. ഇവിടെ വരുമ്പോ സ്റ്റാറ്റ്, ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാം, സ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ %, എന്നുള്ള അർത്ഥം. അപ്പൊ ഒരു ഡോസ് എടുത്ത് വിടും. മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാണോ സോറിനും കൊടുത്തത്? അല്ല, 2 മാസം കഴിഞ്ഞൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ആ ഡേറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോറിനും 10 കൊടുക്കുന്നത് 2 മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെയാണ്. 27/4/6 19/8 19/8 പിന്നെ 3/11 പിന്നെ 20/2 പിന്നെ. അതെ അതെ. പൾമോ ഉൾപ്പിസ് അപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നോ? അതെ അതെ അതെ, അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ട്രോപ്പിക്കൽ അൾസർ 22 വർഷം പഴക്കമുള്ളത് എത്ര നാൾ എടുത്തു സാറേ? ആസിഡ് നൈട്രിക്കും കൊടുത്തത് അത് 1 വർഷത്തിന് മേൽ. ഇത് നമ്മൾ ധൃതി വെച്ചാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. ചില പേഷ്യന്റിനേക്കാൾ ധൃതിയാ ചില ഡോക്ടേഴ്സ്. അതെ, റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കും, അത് കുളമാവും. ഇനി ആരെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇനി ഒരു 8 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ മോഹൻ ബാബു, എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ? എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ? ഉണ്ട്, കലണ്ടുല കൊടുക്കും. കലണ്ടുല എക്സ്റ്റേണൽ ഓയിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഗോസില് ഇത് വരട്ടി കൊടുക്കും. കലണ്ടുല ടിഞ്ചർ അല്ലേ, ഓയിലാണ്? ഓയിൽ ആക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമുണ്ട്, വേറെ കിട്ടാനില്ല എങ്കിൽ 50 ഓയിൽ എടുക്കും, 50 ടിഞ്ചർ ഒഴിച്ച് വെയിലത്ത് വെച്ച് അത് വറ്റിച്ചെടുക്കും. അല്ല, അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കാച്ചരുത്, എന്റെ പവർ. സാറേ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 5% വെച്ചാൽ തന്നെ മിക്സ് ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിന് വെയിലത്തുനിന്ന് വെക്കേണ്ടി വരില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. 5 അല്ലോ 10% കൂടാതെ. അല്ലല്ല, ഇത് വളരെ ബേണിംഗ് പെയിൻ ഉള്ളപ്പോ ടീച്ചർ ആൽക്കഹോൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും. ആൽക്കഹോൾ കംപ്ലീറ്റ് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ, അത് ശരിയായിരിക്കും. ശരി. അത്രയും ഓർത്തില്ലല്ലേ സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ? അതെ. അല്ല, ഒരു 5% 10% എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ
വളരെ ഇതാണല്ലോ. മോഹൻ ഡോക്ടറിന് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? മോഹൻ ബാബു ഡോക്ടറെ, ഇല്ല. സംശയം കഴിഞ്ഞോ? അപ്പൊ ആർക്കും ചോദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്നുണ്ടായ മറ്റൊരു അനുഭവം പറയാം. ആർക്കും ചോദിക്കാനില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഡോക്ടർ അനിൽകുമാറാണേ സാർ. ഓ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. പിന്നെ എന്റെ വൈഫ് ഡോക്ടർ ജ്യോതിക്ക് ഒരു ചുമ തിരിച്ചവിടെ വരും. സ്റ്റാൻഡപ്പ് മെറ്റ് തൊട്ട് എല്ലാം സകല പരിപാടിയും നോക്കി, ഒരു രക്ഷയില്ല. ചിരിച്ചാലോ? ചിരിച്ചാലും സംസാരിച്ചാലും ഒക്കെ ഒരു എപ്പിസോഡ് പോവും. നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയോ ചിരിക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരും. എന്തായിരിക്കും സാർ? അല്ല, ഫോസ്ഫറസും കൊടുത്തു. ഫോസ്ഫറസ്, സ്റ്റാൻഡപ്പ് മെറ്റ്, എന്താ പറയാ, സ്റ്റിക്റ്റ തൊട്ട് സകല സാധനം നോക്കി. നോ സ്കോപ്പ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ചോദിച്ചു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ടിക്ലിംഗ് കഫ്, സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതെ ടിക്ലിംഗ് കഫ്. അപ്പൊ അത് ചുമച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അത് നിൽക്കും. പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വീണ്ടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വരും. അപ്പം അല്ല, ചുമ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് ഒരു ഇറിറ്റൻ കഫ് പോലെയാണല്ലോ തോന്നുന്നത്. കഫ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഇറിറ്റേഷൻ കഫാണ്. അതാണ്. അപ്പം ഇറിറ്റേഷൻ കഫാണ്. ഞാൻ അവിടെ അടുത്തോണ്ട് കൊടുക്കാം. ഡോക്ടർ, എനിക്ക് ചുമ വന്ന് ചിരിക്കുമ്പോ ചുമ വരും, ചിരിച്ച ഉടൻ ചുമ വരും. ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ വരും. ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും എരിവല്ലോ, ഭക്ഷണത്തിന്റെ എരിവല്ലോ തൊണ്ടയിൽ തട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചുമ വരും. മാഡം ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലല്ലോ. അതെ, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ബാക്കി ക്ലിയർ ആയില്ല കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഭയങ്കര ഒരു ശ്വാസം കുറെ പറഞ്ഞു കേട്ടായിരുന്നു ഡോക്ടറെ? പറഞ്ഞത് കേട്ടോ? അവസാന ഭാഗം കേട്ടിട്ടില്ല. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. ചുമ ചിരിച്ചാലുടനെ ചുമ വരും. ചിലപ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ എരി പോലെ എന്തെങ്കിലും തൊണ്ടയിൽ തട്ടിയ അപ്പൊ ചുമ വരും. ആ ഭാഗമാണ് കേൾക്കാത്തത് നേരത്തെ. ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ നെഞ്ചത്ത് പിടിച്ച് ചുമക്കും. എന്നിട്ട് റേഞ്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്. കേക്കാമോ? ലാസ്റ്റ് ഭാഗം കേട്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടാവും ഡോക്ടറെ, ശ്വാസം കിട്ടത്തില്ല. ശരി, ഓക്കെ ഡോക്ടർ. അത് കേട്ടു. ഓക്കെ ഡോക്ടർ. അത് കേട്ടു. ലാസ്റ്റ് ശ്വാസം കിട്ടാതെ അവസാനം ശ്വാസം കിട്ടാതെ വന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് സൗണ്ട് അങ്ങ് പോകും. പിന്നെ എനിക്ക് സൗണ്ട് പോയി. സൗണ്ട് പോയെന്ന് തോന്നിപ്പോ. ഇന്നസെന്റിനെ KPSC എഴുതാൻ ഓർമ്മ വരുന്നു. സംസാരിച്ച് സൗണ്ട് പോയി. പേരും പോയി. എന്റെ പേരാണ് കിടക്കുന്നത്. ഏതായാലും സംഗതി ഇറിറ്റൻ കഫാണ്. ഏതായാലും ഫോഴ്സ് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അതെ അതെ, ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഫോഴ്സ് എന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ്.
ആയത് സെൻസിറ്റീവ്. അത് ഈ 1.5 മാസം ഈ ഒരു 3 ആഴ്ചക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെ കുഴപ്പമേ ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു പനി വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ചുമയാണ്. പനി വന്നില്ല, ചുമയാണ് വന്നത്. ശരി. ഡോക്ടറെ കോക്കസ് കാക്ടേ കൊടുത്തോ? കഴിച്ചു. ഡ്രൊസേറയോ? റൂമെക്സ് കഴിച്ചു. സ്റ്റാനം പെറ്റ് കഴിച്ചു. ഡ്രൊസേറയാണ് തുടങ്ങിയത് ഈ ചുമ കാരണം. സ്റ്റിക്റ്റ കഴിച്ചു. കൊറേലൻ റൂബ്രം കഴിച്ചു. അയഡൻ കഴിച്ചു. ഇപ്പിക്കാക്ക് കഴിച്ചു. പിന്നെ ഫോസ്ഫറസ് കഴിച്ചു. ഇനി കഴിക്കാൻ മരുന്നുകൾ നമ്മളെ പല ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടും കഴിച്ചു. ഒരു രക്ഷയില്ല. കുറച്ച് ഒരു 3 ദിവസം കോഫി കുടിക്കൂ. ആ എല്ലാ കഴിച്ച മരുന്നുകളും കൂടി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. കോഫി അത് നോക്കാം. അതിന് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് നക്സോമിക് കഴിച്ചിട്ട് 2 ദിവസം വെറുതെ ഇരുന്നു, മരുന്നൊന്നും കഴിക്കാതെ. അല്ല, ഒരു 3 ദിവസം നക്സോമിക്കയും വേണ്ട. 3 ദിവസം 2 കോഫിയോ 3 കോഫിയോ ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുടിച്ചു നോക്കൂ. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 3-4 ദിവസമായിട്ട് ഒരു മെഡിസിനും കഴിക്കുന്നില്ല. ഇല്ല, എന്നാലും കഴിച്ച മരുന്നുകൾ ആക്ട് ചെയ്യല്ലേ. കോഫി കുടിക്കൂ. ഈ ഹോമിയോപ്പതി ആണെങ്കിൽ സെപ്പിയല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു സജഷൻ വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. കാസ്റ്റേനിയ വറ അതും കൊടുത്തു. കൊടുത്തു നോക്കി. ഒരു രക്ഷയില്ല. എന്റെ ഉണ്ട്, ഞാൻ കൊടുത്തു നോക്കി. 30 കൊടുത്തു നോക്കി. ടിഞ്ചറും കൊടുത്തു നോക്കി. രക്ഷയില്ല. എത്ര ദിവസം കഴിച്ചു? ഒരു 2 to 3 days കഴിച്ചപ്പോഴത്തേ വീണ്ടും സംഗതി കൺട്രോൾ ആവുന്നില്ല. അല്ല, അതുപോരാ. ഒരു 10 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കഴിക്കും. എത്ര ഡ്രോപ്സ് ചെയ്ത ഡോക്ടറെ? 30. 10 days. പിൽസിൽ കഴിക്കാം. 40 പിൽസില് ദിവസം എത്ര നേരം കഴിക്കണം? 3 നേരം. ഓക്കെ, കഴിച്ചു നോക്കാം. ഡോക്ടറെ വിവരം അറിയിക്കാം അങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഏത് മരുന്നാണ്? കസ്റ്റാനിയ വെസ്ക. 30 ആണ് ഡോക്ടർ. സർ, സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് പറയൂ. CASTANEA കസ്റ്റാനിയ വെസ്ക. VSCA. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എല്ലാം നോക്കി, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തു ഡോക്ടർ. വിവരം അങ്ങോട്ട് അറിയിക്കാം. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സാറ് പറഞ്ഞൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കൂ. പറഞ്ഞ ഇതേ ഫ്ലോറിലാ. അതായത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടർ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് യൂറിനൽ പ്രോബ്ലം, ഡിസൂരിയ, ബേണിങ്, ഇച്ചിങ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആണ് കഴിച്ചത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വന്നു. അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് 1 വർഷത്തോളം മരുന്ന് കൊടുത്തു, കുറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ എന്നോട് ഒരു സജഷൻ ചോദിച്ചു. ഞാൻ വെസ്കേരിയ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, വെസ്കേരിയ ടിഞ്ചർ. കാരണം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കാം, ബ്ലാഡർ ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാം, മറ്റേതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കാം. കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കവർ ചെയ്യും. വെസ്കേരിയ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു 4-5 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. ഡോക്ടറെ, അത് ഫലിച്ചില്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ ഒരു നിസ്സാര മരുന്നിൽ അത് മാറി. എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെർക്സോളാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇത് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളമായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അതില് അങ്ങനെ കുറവ് കിട്ടും. ആ മരുന്ന് കൊണ്ട് അത് ക്യൂറാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കിയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 1 വർഷം ഈ ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ചത് സെൻസേഷൻ, ലൊക്കേഷൻ, മൊഡാലിറ്റി ഒന്നും നോക്കാതെയാണ് ഈ 1 വർഷത്തോളം ഈ കുട്ടിയെ ചികിത്സിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായതാണ്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്കും പരിചയത്തിനും വേണ്ടി. അപ്പൊ എന്നെ ഇത്രയും സഹിച്ചതിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹരിഹരൻ സാർ അല്ലല്ല, ഞാനത് ആ കോക്കസ് കാറ്റ് ഡോക്ടറെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു കേസ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുപോലെ ബേണിങ്, നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചതായിരുന്നു ആ കേസ്. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു കേസ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനകത്ത് വേറെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഈ കുട്ടി 19-20 വയസ്സാണ്. കുട്ടി മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ എപ്പോഴൊക്കെ പോകുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ ചൂടുവെള്ളം കൊടുക്കും.
ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ കഴുകും. കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ ആശ്വാസമായി. അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടർക്ക് ആ സിംറ്റം കിട്ടിയാൽ ഉടൻ മരുന്നുകൾ ഉടൻ മനസ്സിൽ വരുമല്ലോ. അതില് ഞാൻ അന്ന് കൊടുത്ത മരുന്ന് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തത് ആഴ്സനിക് ആൽപ്പാണ്. ആഴ്സനിക് ആൽപ്പ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി. പക്ഷെ 1 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം രണ്ടാമത് പിന്നെയും മാറി. പിന്നെ ഓരോരോ മെഡിസിൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ആ കുട്ടിക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ട ഏതാണെന്നറിയാമോ? നാട്രം കാർബാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത്. നാട്രം കാർബ് കൊണ്ടാണ് അത് മാറിയത്. അത് ഹോട്ട് റെമഡിയാണല്ലോ നാട്രം കാർബ്. നാട്രം കാർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില്ലി വരും, നാട്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഡിയം വരും. അപ്പൊ നാട്രം ഹോട്ടാണ്, കാർബ് ചില്ലിയാണ്. അത് സോറിക് സൈക്കോട്ടിക് ആണ് ആ കേസ്. അതായത് ഹീറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് പലതും കവർ ചെയ്യുന്നത് നാട്രം കാർബാണ്. സൺ ഹീറ്റ്, സൺ സ്ട്രോക്ക് വരെ നാട്രം കാർബില് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം. ഞാനത് മയാസം വരുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് തൂജ കൊടുത്തു. ഒരിക്കലും പിന്നെ ഈ രണ്ടാമത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ തൂജയാണ് കൊടുത്തത്. തൂജ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല. ആ സ്ഥാനത്ത് മെഡോർണം കൊടുത്തപ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു. ആ മെഡോർണത്തിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് മാറിയത്. ഏത് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസീസസിനും പെൽവിക് ഡിസീസസിന് യൂട്രൈൻ ആണെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ബ്ലാഡറോ എന്താണെങ്കിലും അതിന്റെ മയാസം മോസ്റ്റ്ലി വരുന്നത് മെഡോർണമാണ്. മെഡോർണത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മെഡോർണത്തിന്റെ പറയുന്നത് ഈ പെൽവിക് ഏരിയയിൽ നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് മെഡോർണം, പ്രൊവൈഡഡ് ദ പേഷ്യന്റ് ഷുഡ് ബി ഹോട്ട്. ഇതേ ഉള്ളൂ. നന്ദി ഹരിയൻ സാറേ. നമുക്കിപ്പം ഏകദേശം 8 മിനിറ്റൂടെ അധികമായി, അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇടപെടുകയാണ്. ജെയിംസ് പോൾ സാറിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് ഹരിഹരൻ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഡോക്ടർ ജെയിംസ് പോൾ ഡോക്ടർക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ IFPHന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഡീപ്പാണ്. അദ്ദേഹം ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള കേസുകൾ വന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് ഹി വിൽ എൻറിച്ച് us. അതിന് ഞങ്ങള് എല്ലാവരും അങ്ങയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അഗൈൻ പ്ലീസ് കം അഗൈൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നന്ദി ഹരിഹരൻ സാറേ. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ പെട്ടെന്ന് സാറ് ക്ലാസ് എടുത്തതാണെങ്കിലും വളരെയധികം പ്രയോജനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയട്ടെ. അതുപോലെ ഈ സൂമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ 1272 സൂം വെബിനാർ വളരെ തൃപ്തികരമായി ഇന്ന് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി.